Excellent. Well, so like I said, we'll be having persons connecting us. So I think it's good to start. We have a very packed morning. So first of all, good morning, everyone. Thank you for joining us to this 2020 NACLE workshop, NACLE seminar. This year, the topic, as it couldn't be other way, is related to the USMCA Energy, Environment and Health Challenges, a legal context in complex times of COVID-19. So indeed, the situation has been very challenging this year for USMCA. That if it's true that he wasn't born in the middle of the pandemic, really saw the light in the middle of the pandemic, with all the risks and all, again, opportunities and challenges that this entails. I would like to say a few words about NACLE before moving on. NACLE is the North American Consortium of Legal Education. It's a consortium that was created almost 10 years ago in 2012 by a group of and under the leadership of Professor Steve Zamora, that was a professor of international trade and business, and along with dear colleagues as David Gans and Tony Van Duzer that are here with us today. He launched this consortium with the main objective of creating for the North American legal community the opportunity to learn and better understand neighboring legal systems. If Canada and the United States are pretty close in the legal system because of the Anglo-Saxon tradition, except few countries that have a French influence, so then a continental or codified legal tradition, Mexico has a very strong imprint of Roman law that has been always matter of discussion when seeking for larger integration between Mexico and the United States. So with NACLE, the idea at the level of legal education, higher education, is to seek to promote and share an understanding of the legal systems within North American countries, and also to allow each member, each university, to keep on improving on the high quality of legal education and research, the mobility of students and professors, and from under a perception of integration, being able to respond to the high demand of professionals, of legal professionals in North America. Top legal scholars, students, practitioners from 11 universities as of today. I would like very especially to mention all of them because it's been a very interesting journey already, and we are soon to renew this agreement in 2022. So the University of Arizona, James E. Rogers College of Law is part of the NACLE, as well as Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, CIDE, Dalhousie University with the Schulich School of Law, George Washington University School of Law, University of Houston Law Center, the Instituto Tecnológico de Monterrey, McGill University, Universidad Nacional Autónoma de México, with very specifically the Instituto de Investigaciones Jurídicas, the University of Ottawa, the University Panamericana, and Southern Law School, Southern University. So these are the 11 members. We seek in the future to expand NACLE, to keep on promoting the exchange of students and professors. And it's true that this 2020, like we were speaking about those challenges, right, that COVID created to us, with a very different strategy in terms of how to deal with COVID-19. We've been facing how different countries in the world decide to go towards one or the other of those strategies. If we keep on being surprised about how Sweden from the beginning decided to go through the immunity group, promoting and managing how hospitals would allow the access of patients. We have other countries that bet very strongly in confinement until the creation of the vaccine and being able to cope with it, always with the challenges, and this is that we hope to discuss today, always with the challenges that this implies to the economy, and what better thing to say and to situate it than to discuss today about
NACLE, in NACLE about the USMCA. So today's seminar is going to be formed by 3 panels. The first one is from the USMCA dimension that would be presented by Professor David Gans. Professor Gans is Samuel Fedley Professor of Law at the University of Arizona. He teaches and writes in the areas of international trade and investment law, regional trade agreements, public international law, and international environmental law. He's also a non-resident fellow for Rice University Baker Institute for Public Policy, the Center for the US and Mexico, with a focus on international trade and economics. And it's especially a pleasure to have Professor Gans on this position, because from the Center for US and Mexican Law at the University of Houston Law Center that I'm running, we work very closely with Tony Payan, the director of the Mexico Center. He's a great colleague and already a friend. Previously, David was a visiting professor of law at the American University and George Washington University of Law, as well as a lecturer at the University of Pennsylvania and a visiting assistant professor at the University of Costa Rica. He has also taught at Georgetown University, Loyola University, San Diego School of Law, and the University Rafael Landívar in Guatemala. He served earlier in the Office of the Legal Advisor, US Department of State, and practiced law in Washington, D.C. After earning his Bachelor of Arts from Harvard College and his JD and his Master of the Science of Law from Stanford Law School. David Gans is the author and co-author of many books, and more than 50 law review articles and book chapters. He's written extensively about NAFTA, World Trade Organization, and dispute resolutions, and as well as another range of international matters. He has been, he served as a consultant for the United Nations Development Program, UNDP, and as well the United States Agency for International Development, USAID, and also with the World Bank. So Professor David Gans will will moderate and lead the first panel. The second panel would be in French. It would deal about energy, environment, and COVID-19. So this panel will be held in French by our associate fellow and very dear colleague, Aubin Zaou. Aubin Zaou is a Marie Sklodowska-Curie Fellow in Law and Energy Policy. This is a very prestigious scholarship awarded by the European Commission. And it's thanks to that we are enjoying really the capacity and research and training opportunity of having Professor Zaou with us. He's a fellow at the Environment, Energy, and Natural Resources Center at the University of Houston Law Center, and as well an associate professor at the Center for US and Mexican Law at the University of Houston Law Center. Before joining us at the University of Houston Law Center, Dr. Zaou was an assistant professor at the School of Law and fellow to the Center for International Law at the University Jean Moulin, Université Lyon 3. He was an assistant professor at the School of Law, Economic and Management at the University of Nîmes in France, and precisely fellow of the CHROME research group that was created. This CHROME research group was in charge of the detection, evaluation, management of chronic and emerging risks, as well as a faculty member of the Department of Law and Economics. He was a formerly invited lecturer at Senghor University in Alexandria in Egypt. He was an associate lecturer at the School of Law at the Université Lumière Lyon 2, visiting scholar at the Research Center for Environmental and Urban Planning, and also fellow in the Interdisciplinary Research Institute for the Legal Science of the Catholic University of Leuven in Belgium. Aubin Zaou holds a PhD in Public International Law from Jean Moulin University Lyon 3, whose dissertation examined the challenging interaction within a pattern of complexity between oil and gas production and environmental protection. He has also completed a postgraduate program in sustainability leadership at the Cambridge Institute for Sustainability Leadership at the University of Cambridge, and an LLM at the University of Limoges in France. So I'm doing these presentations right now before giving the panel. The third panel, before giving the word to any of them, the third panel will be in Spanish, would be a panel that I will be moderating about COVID-19, health, energy, and environment.
I want to use my 5 minutes before moving on with our seminar today to mention that we organized a writing competition this year for students from all over these 11 universities. We've been very happy. We received very high quality articles from different students. Only 3 were awarded. Others will be recognized for their contribution. And it has been really a pleasure. Thanks to Professor Gans and Oban Zaou and myself, we evaluated these different articles, and we will be awarding at the end of the seminar, we will be awarding these recognitions. Professor Zamora was especially interested in having the possibility of involving students in the different workshops that we will be organizing, creating this communication between professors and students in terms of research, in terms of papers, and in terms of preparing them to work in the legal world. So we are very proud of that. We are relaunching again this competition this year, and hopefully we will be able to moving forward during the years to come. So without further ado, and like I said, we have a very packed morning because it's going to be from now until noon 15 that we'll be doing the writing competition awards recognition and the closing remarks. I would like to give the panel for our first workshop and to Professor Gans so that he could move on with it. Thank you very much for all of you for being here. These few logistical questions, I don't want to forget that. This is going to be recorded. It's been recorded, so you may have access afterwards in the webpage of our of different institutions belonging to NACLE. If you want to participate at the end of each panel, each moderator would decide what's the best way to do it, if through questions written, or you can just intervene or talk directly out loud. So thank you so much again for being here, and let's have a very interesting journey. I'm sure an interesting day. I'm sure we will. Thank you very much. Thanks, David. All right, Alfonso, thank you very much for, first of all, for organizing this NACLE conference, and secondly, for your very kind introduction. For me, and I suspect for Tony and a number of others who have been involved in NACLE, I think, Tony, it's close to 25 years now. It's sort of a bittersweet moment because for me, at least, the last time I was with Steve Zamora was in March of 2016. As most of you know, he died suddenly and tragically in the summer of 2016. So it's really quite appropriate. And I'm very grateful that Alfonso and his colleagues at the University of Houston have been able to resurrect this, this process and also to be able to resume the emphasis that Steve always put, as you mentioned, on involving law students as well as law professors and others. So I think I am certainly very grateful for all of those benefits. I'm going to briefly introduce our 3 panelists who are going to talk about various issues of NAFTA. I'm sorry, 25 years after all, 26 and a half years of now NAFTA to some extent, and of course the USMCA, which is, most of you know, has been in force now since July 1 of this year and is moving forward despite COVID-19, despite many other issues that are facing our governments, social and economic and otherwise. And obviously, no one can cover the broad range of NAFTA, of USMCA issues in a couple of hours, but we're going to do some special sections which we think are of particular importance. Tony Van Duzer is the Hyman Solway Chair in Business and Trade Law at the University of Ottawa Law School, Civil Common Law Division. He has been a major scholar and teacher in the areas of international trade and investment for many, many years. He's been an advisor to the Ministry of International Trade. He's been a consultant to many other governments, including Armenia, Bangladesh, China, El Salvador, Georgia, Kyrgyzstan, and some others.
He has been a prolific publisher, both in the international investment area and in corporations, the law of partnerships and corporations, in competition law, and many others. He's affiliated with the Norman Patterson School of International Affairs at Carleton University, also in Ottawa. He's been involved in a lot of moot court work with the investment team and the Canadian corporate securities team, and also mentioned that he's been an advisor with the trade law program that is, or the program that's run out of, used to be run out of Georgetown University and is now run by my colleague Sergio Puig at the University of Arizona. Tony's going to talk, needless to say, about investment issues. Then he will be followed more or less logically by Professor Guillermo Garcia Sanchez from Texas A&M School of Law, who is basically has a very wide group of interests, but for purposes of this panel, he's going to focus on international energy law and its how it works under the USMC. He also does international investment, trade law, arbitration, public international law, comparative law, and a number of other areas as well. Our third panelist is one of the top paper presenters for the competition this year, Dahlia Maria Vargas Alvarado, who even just barely old enough to vote in the United States, although she's a Mexican citizen, has a relatively long career in international law, particularly with the Model United Nations in Mexico. She was the Secretary General in the past, and she has been involved in a number of other activities at the high school level and more recently at Monterrey Tech in Monterrey. She has, again, very broad interests, strong supporter of the arts theater at Monterrey Tech, and she also is a student of ballet. So she will talk about some of the issues of the USMCA that she feels are particularly relevant to this discussion. So without further ado, Tony, would you please go ahead? You're muted. Tony, you're muted. Tony? Yeah. Yes, that's okay. Better. I think I would have figured that out by now. Well, let me just start by saying thank you to David. And also I want to thank NACLE and Alfonso in particular for putting on this event. I want to say I'm very grateful to be invited, and I'm extremely happy to be participating in another NACLE activity. I really can't resist saying that I know that Steve Zamora would have been delighted that this event was taking place, although he would have deeply regretted the fact that we can't all be together in person. Of course, we all regret that too. So in the short time that I have today, I'd like to talk about two of the main ways that Chapter 14, the investment chapter in the USMCA, or as we call it in Canada, the Canada-United States-Mexico Agreement, differs from NAFTA. Now, the main difference from Canada's point of view is the elimination of investor-state arbitration between Canada and the other two party states, the US and Mexico. And the other key difference is that for disputes involving the US and Mexico, investor-state arbitration, at least in a form similar to what we have in NAFTA, is only available to parties to certain government contracts in a number of identified sectors. And for all other investments, the protection of investor-state arbitration is much more limited in scope and much harder to access. Now, to put these changes in context, perhaps for those of you who may not be familiar with investment protection in NAFTA, I would just ask you to recall that under NAFTA, US and Mexican investors in Canada can claim financial compensation from Canada through investor-state arbitration on the basis that Canada has breached an investor protection obligation set out in Chapter 11 of the treaty, things like the prohibition on expropriation without compensation. And in the same way, Canadian and Mexican investors can make claims against the United States, and Canadian and American investors can make claims against Mexico. Now, under the USMCA, access to investor-state arbitration against Canada and by Canadian investors is ended.
although there's a provision that claims can continue to be made under NAFTA until July 1, 2023, 3 years from the date the USMCA came into force. Now, in practice, this change is actually not going to have much of an impact on Canada-Mexico relations, substantially because Canada and Mexico will still be subject to the risk of claims from each other's investors under the provisions of the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement, which provides investor protections which are comparable in many ways to what exists currently under NAFTA. But of course, the US is not a party to that treaty. Now, the elimination of our investor-state arbitration between Canada and the US was actually not one of Canada's stated goals at the outset of the NAFTA renegotiations, but was in fact put on the table by the United States. And in some ways, this is kind of surprising. The US has been one of the main proponents of investor-state arbitration globally, and US investors have had some significant success in the 183 claims that they brought against other countries. And in particular, US investors have had some success against Canada. There have been 35 US investors who have brought claims against Canada, and it's resulted in Canada paying out so far around $275 million, that's Canadian dollars, in damages and settlement payments, plus about 65 million Canadian dollars in legal fees, and there are 5 cases which are still ongoing. On the other hand, the cost to the US of investor-state arbitration has been quite small. The US has faced only 17 cases to date, 16 by Canadian investors and 1 by a Mexican investor, but has not been held to be in breach of its obligations in a single one. Now, notwithstanding this rather lopsided positive record on investor-state arbitration, the US administration under President Trump and US Trade Representative Lighthizer adopted the view that access to investor-state arbitration for US businesses to claim against other countries was an inappropriate way of encouraging US investors to invest outside the US to the detriment of US economic growth and jobs, and giving foreign investors the right to sue the US was an infringement of American sovereignty. So they decided that, at least as between Canada and Mexico, it was appropriate to get rid of it. And in the end, Canada was happy to agree. In fact, the Canadian government has called the elimination of investor-state arbitration with the US one of the major victories of the negotiations. Investor-state arbitration had been somewhat unpopular in Canada with civil society groups for some time, but I think the tide turned a little bit for the Canadian government in 2015 with an award in a case called Bilcon, in which a US investor was successful in getting an award of damages based on a challenge to a Canadian environmental assessment that was found to be contrary to the investor's legitimate expectations in denying approval for the investment. Now, many in the Canadian government, I think, viewed this decision as a significant setback for environmental protection in Canada. And I think that has had a significant impact on a sort of a shift in the Canadian government's view of investor-state arbitration. Turning to the second change, based on largely, I think, concerns from US industry with investments in Mexico, investor-state arbitration has been retained in the USMCA, though in a somewhat emasculated form. There are really 2 tiers now of investor protection. The top tier, which provides full protection comparable to NAFTA Chapter 11, is only available to parties to government contracts in oil and gas, power generation, telecommunications and transportation services, as well as certain kinds of infrastructure, roads, railways, bridges, and canals. And investors in these sectors can proceed directly to investment arbitration and can claim relief based on any breach of the investment protection obligations in Chapter 14. The second tier, for all other investment disputes, investors have to commence proceedings first in local domestic courts or administrative tribunals in the host state, and then carry them on until a final decision is reached or 30 months have expired from the date of the commencement of the proceedings before they can commence investor-state arbitration. Even once they are entitled to commence arbitration, the bases upon which they can claim relief are limited to breaches of the anti-discrimination provisions, the protection for national treatment and most favored nation treatment, as well as direct expropriation. Now, this means that the obligations that have been the basis for the most successful claims in investor-state arbitration worldwide,
the fair and equitable treatment obligation, and the prohibition against indirect expropriation, where the state is not actually taking the investor's property, but regulated in some way that has an equivalent effect, investors cannot rely on those provisions in making investor-state claims. So it's a very significant reduction in the effective level of protection for investors in the US and Mexico in terms of their ability to pursue relief in investor-state arbitration. Now, in my remaining time, I'd like to just comment briefly on what I think are some of the implications of the elimination of investor-state arbitration for Canada-US relations. Briefly, I think that it's very unlikely that there is going to be any significant impact on the relationship, at least in terms of investment activity. As many of you likely know, Canada and the US have long had one of the biggest two-way investment relationships in the world. Based on the latest available figures, foreign direct investment by Americans in Canada exceeds $400 billion. Again, that's Canadian dollars. And that represents over half of all foreign direct investment in Canada. Canadian investors have invested almost $600 billion in the US, and that represents about 46% of Canadian investment outside the country. And undoubtedly, that investment, which has grown very substantially during the period that NAFTA has been in place, has benefited from the protections of NAFTA, not just those in the investment chapter, but those the rules governing trade between the countries as well. But in the 25 years of NAFTA, we've only had 55 investor-state cases between Canada and the US, which I think, given the magnitude of the the investment relationship, is a relatively small number. And I think one of the reasons that the number's been relatively small is that we benefit from strong and independent judicial institutions on both sides of the border. And so the need for international investment arbitration is accordingly diminished. We also have quite good domestic law protections, at least for Canadian investors in the US. Of course, US domestic law provides strong property rights in the form of the Takings Clause in the Fifth Amendment of the Constitution, as well as in state constitutions and federal, state, and local laws. So as a consequence, treaty protections and the possibility of enforcing them through investor-state arbitration is not as important. I think looking in the other direction, domestic protection for US investors in Canada is arguably not that strong. My friend Armand de Mestral at McGill University in Montreal, another NACLE member school, as was mentioned, did a study a couple of years ago of 35 NAFTA claims by Americans against Canada and found that only 4 of those could have been brought under domestic law in Canadian courts, and concluded, I think appropriately, that domestic law protection in Canada is much weaker than the protections that we had in NAFTA. So in that way, the protection for US investors resulting from the loss of the ability to engage in investor-state arbitration against Canada may be considered to be significant. However, I think that the impact on behavior is likely to be small. And that is confirmed by a recent study this year by the Canadian government, which predicted that there will be strong economic growth based on the renewed and improved commitments in the USMCA outside the investment chapter, but that the effective reduction in investment protection as a consequence of the loss of investor-state arbitration is unlikely to have much of an impact. It may be, in fact, that the biggest adjustment that Canada is going to have to make to the loss of investor-state arbitration as between Canada and the US is going to be the redeployment of all those experienced investment litigators at the Canadian government's Trade Law Bureau. So in short, I think Canada is not going to miss investor-state arbitration with the US, which has not proved to be a very useful tool for Canadian investors to seek relief against US government actions. And at the same time, Canada does not expect there's going to be much effect on the attractiveness of Canada for US investors. And I think in the interest of time, I'll leave it there and look forward to your questions. Thank you very much. You are muted. I guess David gave me the word now. Okay, so thank you so much again to Alfonso for organizing this NACLE workshop. I'm really excited of the opportunity to participate, and again,
I feel the same as with Tony and David. There is a missing person. There's an empty chair in this virtual forum, and it goes for Steve Zamora. And it's a very missed person by all of us. And thank you, David, for organizing this particular panel, and Tony for introducing the investment chapter. And as David mentioned, I'm going to be focusing on the energy sector and how that interacts. And it would be a mistake to start my remarks without referencing what is happening, especially in the last months, in terms of investment complaints. For energy investors in Mexico have been complaining about the new enacted policies by President Andrés Manuel López Obrador. And I'm referencing concretely here to the letter sent by 43 members of the US Congress in October 22nd to 2020 to the White House, asking President Trump to intervene diplomatically in Mexico, just because there has been a couple, in their views, the actions taken by President López Obrador against the energy companies, both renewables and E&P exploration and production companies, are breaches of the USMCA. So this is a great opportunity because it allows us to see what type of claims could eventually emerge and whether they are being covered or not in the USMCA. President López Obrador wasn't any timid in responding, and he publicly said that the USMCA does not cover the energy sector, and that Mexico reserved explicitly in Chapter 8 its right to modify the laws and adapt the laws to in any way that they see fit. So that's where the controversy emerges. I think, and as I go through the USMCA, as you will see, I think there are merits on both arguments, and I think there's just a misconception of what the USMCA dispute resolution mechanism is supposed to provide to the investors. And so, without, I'm going to just go very quickly to some of the actual complaints and the actions that are being alleged by the investors that might impact the USMCA claims. So, for example, as we all know, at the beginning of the administration, there was a forced renegotiation by CFE, which is the state-owned company, the utilities electricity company in Mexico, to renegotiate gas pipelines contracts with US investors. So these were big gas pipelines that were coming from the US that were signed during the Peña Nieto administration. And then when they started operating, there was a forced renegotiation of those contracts by the López Obrador administration. Then there was another decree by CENER, the Ministry of Energy, favoring CFE over private producers of energy, particularly renewable producers. That is also the decree that is being challenged and has been alleged as one of the breaches of the USMCA. Then there was a memorandum by the President López Obrador to the independent regulatory agencies of the energy sector, CRE and CNH, asking them to give preference to CFE, the state-owned company, again, electricity company, and to Pemex, which is the oil and gas state-owned company, over private actors in order to regain national sovereignty and energy independence. So again, that memo is also being mentioned in the letter and is being challenged. Then there, as a consequence of the memo, there has been a permit and regulatory paralysis by the CRE, which is the National Energy Regulatory Commission. They haven't been awarding new permits to private entities and foreign private investors. So that also is being alleged as one of the breaches. And then there's also a proposal for a constitutional amendment brought by the president's party in Congress to modify Article 27 of the Constitution again, but this time reinstating the monopoly of Pemex and CFE over their own sectors and leave without and rescind the existing contract signed in the energy reform. So those are at least 4 or 5 claims or in particular actions that are being brought. There are some less controversial ones, like, for example, the 21 new assignments and entitlements that were given to Pemex without justifying whether those particular assignments, whether Pemex was technically financially able, as opposed to doing new bidding rounds for oil and gas exploration and production contracts. So these are less controversial in the sense that, the fact that Mexico decided to give it to Pemex, it's not necessarily a breach of the USMCA, but it does send the signal that Pemex is going to be benefited over private parties. So going to conclude to Chapter 8, which is the chapter, again, that President López Obrador publicly stated where Mexico reserved the right to modify its energy sector laws and the Constitution.
Chapter 8, it has a particular interesting story because it wasn't originally in the draft agreement that was being negotiated when the Peña Nieto administration sat down with the Trump administration and the Canadian administration. Originally, there was an energy chapter that eventually became the side letter signed between Canada and the United States. But originally, that side letter was an energy chapter. When López Obrador won the presidency, the Peña Nieto administration invited them to participate in the renegotiations. In Mexico, the transition period is very long. It's almost 6 months, as opposed to in other governments. So that allows a lot of time for the new incoming government to sit down and try to negotiate policies with the outgoing administration. So the Peña Nieto administration invited López Obrador to participate. And so the negotiating team that was there representing López Obrador was very clear in trying to convey to the US and Canadian investors that López Obrador had a more nationalistic view of the energy sector. And it was important to include a chapter that recognized Mexico's right to regulate and extract its own resources under its own constitution and laws. Now, to be honest, to me, this chapter 8 is more like a placebo for nationalist views in Mexico, rather than something that was needed, because it doesn't really recognize anything that international law already recognizes. As we know, there's a couple of UN resolutions, and particularly I'm referencing here Resolution 1803, that recognize the rights of states to regulate and extract their own natural resources. And these type of resolutions have been voted even in favor by the United States. So all the elements there, the right to regulate your own resources, exploit your own resources, subject foreign investment to the rules of national laws and contracts set up in legislation, are recognized in those resolutions. Even the rights, the questions about compensation when their rules have to be modified are set up also in those conventions. So there was really no need to include them. So it was important for López Obrador to put it in there. But what is particularly interesting is that the Chapter 8 also recognizes the rights of foreign investors awarded in the treaty. So it does say that without prejudice to the rights and remedies, Mexico reserves the right to modify its legislation in the future. So it is partly true that Mexico can modify the law and they can actually leave without effect the energy reform. The USMCA doesn't prevent that, but it does give remedies to the foreign investors that invested under the previous legislation, right? And that's something that Tony mentioned before. Chapter 14, which was basically created to provide assurances to the way I see it, it was targeted particularly to the energy sector. Chapter 14, especially its Annex 14D and 14E, do mention the government contract. So one of the sectors that is covered in the chapter, it's the government contract signed under the energy reform and the telecommunications reform. So all of them have their own dispute resolution mechanisms. It's a sector covered by the investment regime and the mechanisms. But also the USMCA does something even more beyond that. It also specifies that under Article 32.11, it does make reference to other agreements signed by Mexico. And by those other agreements, it really means this, the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Trade Agreement. Because in that treaty, Mexico, when Mexico signed that, it did specify certain sectors where Mexico are reserved energy-related issues, right? But in those reservations, it basically included all the energy reform contracts as a way to investment in that sector in Mexico. So in other words, by specifying in the USMCA that the investors that come to Mexico under the USMCA have the same rights or the same treatment that is given by Mexico under CTPP, they are being protected in that sense. So again, it doesn't mean that Mexico cannot modify its laws, but it does mean that Mexico will have to compensate investors and can be subject to investor-state disputes if those arise. And it includes, again, breaches of national treatment, breaches of most favored nation clauses, fair and equitable treatment. At least those are the ones. And again, the expropriation rules are set up also in the USMCA. It has to be fair compensation, adequate compensation, adequately, and it has to be done for public purposes. So there is a little bit for everyone in that sense. So all the claims are being brought, and all the arguments that are being brought
There are also other chapters that might be connected. So for example, chapter 11, when it comes to the permit paralysis, can also be interpreted as a technical barrier to trade, depending on how the claims are brought. But that would require the US to trigger the dispute resolution mechanism. It cannot be triggered by the investors, but that's something that it's out there and it's hanging. Also, in my view, I think what is happening with the CRE and the permits also is a breach of all the good regulatory practices that Mexico is supposed to implement under Chapter 28. So there could be another claim there about the way, because it's really not being transparent. They're not subjecting the decisions under international standards. They're just subjecting them under standards, ideological standards set up by the new administration. So it's going to be very interesting to see what will happen with investors. I think the pipelines forcing renegotiation tells us a story. Ultimately, the international companies didn't bring investment claims. They renegotiated the contracts and decided to buy to the new terms. A new report just came out in Mexico saying that Mexico is going to end up paying more money than the one they saved with the renegotiation, just because they were able to lower the tariff, but they extended the permits for 30 years as opposed to 20. So in the long run, Mexico is going to be paying more for the use of those pipelines. So that's why the company sat down and decided to renegotiate. But it does show you a particular aspect of the oil and gas industry that I've written about it extensively, that it's many oil and gas businesses, they are willing to sit down and renegotiate the terms of their contracts, just because the sunken cost is so high that even if their profits are going to be reduced by the renegotiation, it still makes sense for the companies to sit down and avoid bringing claims. And the governments know this. We use again the gas pipelines example. López Obrador waited until the last gas pipeline was built to force the renegotiation. Right? So it gives you an example again. They might wait until there is no point for the companies to leave. They invested so much and they are willing to sit down and renegotiate. So that might be something that might come up, even if they think they have a valid investment claim. Another example of that kind of dynamics that we have is the Venezuela case. I mean, Venezuela, even under the Chavez administration, when Venezuela signed 38 production sharing agreements, and they sat down and forced a renegotiation, only two ended up in investment tribunals, ExxonMobil and ConocoPhillips. All the other ones were renegotiated by the companies and the company stayed. So that might be also, a chance that even with all these protections and even with all these provisions, companies might still sit down and come up to terms with López Obrador. Now, the question is whether López Obrador will have the money to renegotiate those, right? Because we know right now Mexico's finances are down the drain and they don't have any borrowing capacity or any capacity to pay for any type of compensation, even if that comes up. So that's another question down the line. Even again, if they go to international tribunals, whether they will be able to pay the compensations awarded by tribunals. And just to close my notes as well, many of the contracts, and especially the EMP contracts, do specify that Mexico recognizes the rights awarded to international investors in international treaties. So the contracts, the actual license contract, the production sharing contract do have a mention there. But they also specify that when it comes to contractual claims, the only remedy available is the only adequate forum to bring contractual claims is domestic courts. Only for those cases where the investor wins and the state loses, can they bring an international arbitration claim for the compensation that has to be awarded to the investor. So it depends on how the investors are going to frame their claims. If it's a contractual claims, they will have to first bring it to domestic courts, even the USMCA, so something differently. If it's about a fair and equitable treatment breach, then that's a different story. But contractual claims, at least, you will have to first exhaust domestic courts proceedings in order to trigger the protections of the treaties. Okay, with that, I'm happy to answer any questions that are out there. And thank you again, David and Tony, for inviting me to participate. Your microphone is closed. We cannot hear you. David, we are not hearing you. No, I think it's because my mic was muted. Okay. Thank you, Dahlia. Before I
Dahlia goes ahead, just let me remind the viewers that you have two options if you want to ask questions. You can ask them in the chat, or when Dahlia is finished, you can address, those of you who are watching live can address questions to any or all of the panelists regarding the subjects that are being discussed here. With Dahlia, I would point out that she wrote an excellent paper on the subjects that she's going to be talking about today, which I assume will be posted along with the other papers on the NACLE org website. So if you have questions in the future about some of the things she's covering, one easy way to get answers would be to look at her paper online. So Dahlia, please go ahead. Thank you very much, and thank you for having me. Well, as Professor Gans already said, my paper covers more extensively this topic. The other panelists already depend into some topics, but my analysis is more broad. So I will start by saying which are some of the NAFTA's flaws and why it had to update. First of all, as you may already not know or not, NAFTA was established in 1994, and it was the first free trade agreement in North America. And well, it was also the first trade agreement of this kind where two big countries, two big powers, made an agreement with a developing country such as Mexico. Some of the flaws that were in the NAFTA were that jobs were lost in the United States. Mexican farmers were damaged because of the removal of tariffs. And there was a lot of exploitation to maquiladora workers because of the low costs they wanted to get to. The production was so extensive that the fertilizers were abused in Mexican lands. So that also damaged the environment. And well, there was also a lot of occupation of marginal land. Because of this, NAFTA had to update. And also because President Trump threatened the other governments to withdraw from the treaty. And well, as we all know, this is not something like to be taken with some, well, it's very important for these countries, for Mexico and Canada, to have such an agreement with the first power in the world, with the first economic power. So in order to keep this treaty or something similar, they agreed to renegotiate, and well, that's how the TEMEC or the USMCA was born. Well, also some updates were essential since digitalization has been becoming more important with the passing of the years. And well, there is specifically some regulations on digital trade that are very important in USMCA and weren't present in NAFTA, such as removing custom duties and removing some restrictions for suppliers throughout the internet. And well, there's also a very specific sunset clause, which means after 16 years, the treaty will stop having effect unless the governments agree to extend it for some more time. Well, that is basically like the first comparison with NAFTA. And now I would like to talk more about how the pandemic has been affecting the implementation of this treaty, since we all know it entered into force in the middle of a global pandemic. Most of experts mentioned this will help the countries to get out of this depression, of this economic depression that we, the three countries and all the world, are going into.
But they're also saying that it's very difficult unless the free governance work towards it. It will lead to a more seamless relation, but it won't be magic. As I told before, we need to work. Well, the governments need to work, and they have to get their regulations to get into the international spectrum and not only thinking in their economy. One of the biggest problems is businesses will have to readjust to new provisions. One of the problems here is that most of the businesses are shut down now and have been shut down for a long time because of the pandemic, and that's causing aside from the depression, it's causing that the regulations will be even more difficult to implement since there are changes in the international commerce. Well, another great problem that has presented with this global pandemic is the dispersion of supply chains. As you may know, United States has most of its manufacturers here in Mexico. So when Mexico shut down all of its activities, US did not have any resources, for example, for automotive industry. Most of the parts are made in Mexico, and if they are not working, then US does not have those resources to keep making cars. And well, that's why some governments are now rethinking if they are going to keep their manufacturers in other countries, or if they prefer to get these into their own countries, although it may be more expensive to produce them. And well, going specifically on Mexico's effects, I found that it's where the USMCA has more effects, as well positive as negative. We have been seeing a little more stable exchange rate since the establishment of this treaty. Also, there was a labor reform established. The minimum wage raised because of the treaty, and there's a new system of labor justice. So that's a benefit for formal workers, although there's a lot of informal workers in Mexico, and this may not help them or even affect them. Well, there is also an equalization of the conditions between the three countries. The solution of disputes is now equal for the three countries. They may all participate in this. This will create, as well as the NAFTA, its promise is to create more jobs. There's a lot of protection of intellectual property. In pharmaceutical industry, it will promise to boost the sector since there's a lot of innovation in medicines here in Mexico. But the bad side of it is that some people may not have access to the generic medicines because of the patent, but that will be decided by each of the governments. They will decide how much time it has to pass before generic medicines can be sold. There's also the reorganization in production chains in the automakers, since 75% now of the auto parts have to be made in the region. So there's a lot of reorganization to do in there. And well, that's on Mexico. Then on USA, there's not as much benefits or effects, but of course the United States government would negotiate to have as much as they could. The minimum shipment value levels from Canada and Mexico have been raised, which is very important for the
the U.S. international commerce. There's also an easier way for more businesses in the USA to be part of cross-border trade because of the minimum formal procedures to enter each of the other countries. And well, Canada is opening its market for dairy products, which helps American farmers. And well, the value of the exports in America will boost because of this. And well, then going lastly with Canada, it's also will be affected by the reorganization of supply chains because of the same I mentioned with Mexico. They will have a tariff-free access to the US and Mexico, and there will be easier access to North American market for small and medium enterprises, and streaming companies will pay taxes, so it will contribute to the economy. One of the bad parts of it, sorry, is that the automotive industry costs may rise because they will not be able to produce their incomes in cheaper countries. And they will not have access to medicine the first 10 years of the existence of patents. Well, I will start to conclude now. It is essential for Mexico and Canada, as I already mentioned, to have such a treaty with the United States because they are the first power in the world in the economy right now, like competing with China, but we are still the neighbors of the most important country in here. So it's very important to have a strong cooperation and a strong relationship with them. This treaty also helps to keep the United States economy on top of the others. And there are not very observable benefits in this moment because of the pandemic, but it will sure be. And well, we can see that Mexican economy, as Guillermo said, has become very unstable, but we are predicting to have more stabilization with the USMCA. And well, the advantages, I think, will most likely surpass the disadvantages and create an opportunity to get out of the economic depression. And well, that's it. Thank you. At least this time I turned on my mic. Thank you, Dahlia. That's very helpful, a good overview. Let me open it to questions from the audience. Just if I don't see anything in the chat, so does anyone have a question for any of the three panelists? If they don't, I'll start asking questions, but I'd much rather have them first from the audience. So the floor is open. Just open your mic and ask your question. Going once, going twice. All right, you can come in later or ask the chat. I have a question. I guess it's mainly for Tony and Guillermo, but Dahlia can come in as well. It seems very likely at this point in time that Mr. Biden is in fact going to be the next president of the US. Not certain yet, but it seems very likely since Arizona has been called for Biden a couple of hours ago. I'm wondering how you think that Biden administration will modify or change or affect the implementation of USMCA, not only by the US, but in relations with Canada and Mexico. Why don't you start, Tony? Mike? Unmute the mic. All right. Well, that's of course an excellent question, David. And I'm a little. It's a challenging question to address, I think, in part because trade policy has not been exactly a main issue in the election campaign for the U.S. presidency. I think that we will see some of the somewhat idiosyncratic views of, let's say, of the Trump administration
may be changed to a kind of more conventional approach. But the Democrats, especially, I guess, prompted by the very, increasingly important progressive wing of the Democratic Party, have not been strong advocates of free trade agreements. And I think it's unlikely that we're going to see we'll see an administration under President Biden which is respectful of U.S. obligations and which will implement them and seek to implement them in the USMCA in good faith. But where I think we will see a reduction in the kind of sort of irritants we've had in the trade relationship in terms of things like the unilateral imposition of taxes, duties on steel and aluminum, on national security pretexts. I don't anticipate that there is going to be a kind of movement towards more open trade. I think it will be kind of steady as she goes. We will implement our obligations. We will avoid creating unnecessary irritants in the relationship. But I wouldn't anticipate that the new administration is likely to want to forge ahead on further trade liberalization or investment liberalization at this stage. Thank you. Guillermo? So I see two possible effects of the new Biden administration impacting at least the energy sector. First, the one that everybody's talking about is the environmental standards. So as you know, before the Trump administration got into power, the previous administration, the Obama administration, canceled the permits that were given for the Keystone pipeline. And the argument there was that they were bringing dirty oil was being produced from Canada, and that was being refined in the United States. And so if the United States wanted to reduce its impact, its footprint, carbon footprint around the world, it needed to start thinking also about the origin of the resources that were being refined in the US. Mexican oil is not cleaner. It's heavy, it's very heavy on sulfur. And right now, some of that is being refined in Houston. And we have piles of sulfur right now around the Galveston port, just because also the IMO, the International Maritime Organization, enacted new regulations on sulfur emissions on shipping. And that has generated that the market for heavy and sour oil goes down. So if the new Biden administration enacts that type of regulations, that's going to impact at least the trade, the petrochemicals and oil trade between Mexico and the United States. Might have an impact. I don't know. It depends on how they frame it. So that's one area where I see possible complaints. Now, the other area we could actually see, if Mexico is smart enough, we could actually attract some investment, especially from fracking industries and fracking companies, if Mexico decided to go back and open fracking. Right now, the AMLO administration decided to close, and they're not allowing any fracking to come along. And again, they closed all the bidding rounds for onshore and offshore. But with the new Biden administration, if they follow up with their pledge of pushing fracking out and taking away tax credits for oil and gas companies, Mexico could actually benefit. Right? Many of these companies are very close by. The Burgos Basin in the north of Mexico is very close to the Eagle Ford Basin. And so the geological components are there. It's just a matter of Mexico being able and be willing to attract that investment and attract those companies. Right now, there's no sign on behalf of Mexico's government to be there to catch those investments, but their potential is there. It all depends again on how aggressive the Biden administration goes against fracking, the oil and gas industry, and implementing environmental standards outside of the United States. I know so far they've said that they were going to be signing again the Paris Agreement, so that's a sign that at least there is an interest there. And finally, just to close, in terms of investment protections, I think, funny enough, in Mexico, there was a belief that Trump was better for Mexico because Trump could come in the rescue of private investors. I would say, the evidence shows the contrary. The Trump administration hasn't been defending American investors every time they've been affected. You see what happened with the airport. You see what happened with the brewing company, the brewing factory that was canceled also in the north of Mexico because of the public consultation that happened during so they're having a couple of examples
where the Trump administration hasn't reacted. That's why the letter sent by the U.S. Congress, the U.S. Congress was so important. They were trying to push Trump to be more aggressive against López Obrador. But we've seen that actually López Obrador and Trump, even with all the drama, Trump hasn't really pushed López Obrador to take a step back, because I think they both align on the idea that nationalism should prevail over international trade, and nationalist ideology should prevail over any other international interest. So the Trump administration hasn't done that. I don't know if the Biden administration is going to be more active in pressuring Mexico into respecting foreign investors' rights, but at least from the perspective of the existing administration, there hasn't been an enormous push. So. Thank you very much. Dahlia, what would you like to add, if anything? Well, I think they already said everything, but I agree. Biden will help a lot, and especially in environmental matters, because of the belief in climate change. That's the first thing. And he will open up the doors for Mexican investors and also for American investors to invest in our country. And well, I think the relationship with both countries, Mexico and the United States, will improve. And well, I do not have any more things to add. Thank you. Thank you. I think all those comments are a good summary. Just reminders that key members of the Democratic Party, particularly Senator Sanders and Warren, and quite a few others, have been dead set against investor-state dispute settlement since 1993, when it was put into NAFTA. And I suspect one of the reasons why the Democratic Party overwhelmingly approved USMCA last December was the reduction in the extent of elimination with Canada and reduction with Mexico. There's a great deal of press in the US, which many of you have probably read, which is suggesting that Mr. Biden is going to have a difficult time governing, which seems to me to be pretty obvious, unless the Democrats win 2 runoff elections in Georgia, which would be shocking, I think, to many of us. The Republicans will retain the Senate, and the Democratic majority in the House goes down to about 20 or less. So I don't think there's any indication anywhere in the Democratic Party that they will not support implementation of USMCA. But as Dahlia mentioned, I think the focus may change. They're more interested in environmental issues, and I would argue lots more interest in enforcing the new labor provisions as well. Whether the Biden administration is going to be in a position to try to protect American investors in Mexico, if that becomes necessary, I think is a huge question mark. So are there any questions from the audience? One more chance. David, if I may add, unless there's a question from the audience, but if I may add, there might be an interesting opportunity there, because remember, many of the contracts that are being forced to renegotiate and many of the permits that are being canceled also involve renewable energy. So there might be an open opportunity there where Biden might have an interest in trying to force the López Obrador administration to respect renewable energy contracts, because that would align with the Democratic Party's position on climate change. I don't see a Biden administration defending the oil and gas companies, but I do see an opportunity for them to say, you have an opportunity in Mexico to move your grid into a more greener grid that would benefit the whole region. And you aren't doing that just because you're relying again on your old fossil fuel coal production plants that the CFE wants to use. So that might be an interesting paradox, right? You might see a push from the Democrats to respect those investments just because they're greener, and that might be in line with their environmental policies. Thank you. I think that's a very good point. All right, let me close with a couple of advertising points. First of all, Alfonso, about 2 or 3 weeks ago, put together at Houston an excellent 1-hour summary of USMCA issues, which I assume is available somewhere on a website. Alfonso, I think you should send the
the audience a link to that program, because it's the best thing I have seen in 1 hour to summarize the USMCA. Secondly, and I'll put in a plug myself, the Baker Institute for Public Policy, which is also in Houston, has been doing a series of 5 webinars on USMCA issues, which are available on the website. If you missed the first 3, the others are coming up next week and then in December. There is, needless to say, a huge flood of information on USMCA out there, present and future. At this point, all of us who talk about what the Biden administration might do are, needless to say, speculating, and it will remain to be seen over the coming month, the coming year, how all of this fits together. I think the one thing it is probably safe to say is the Biden administration will appreciate the importance of continued open markets, more or less, with Canada and Mexico in competing with China, among other areas. So I don't think there's much chance of a problem there, but there's going to be bumps in the road, as there always have been under NAFTA from time to time. Anyway, with this, we'll conclude this panel and turn the virtual microphone over to our leader. Thank you very much. Thank you very much to all of you. Such an interesting presentation. I think that it's really much in the level of what David was very kindly saying about a workshop that we had a couple of weeks ago with the Director General for North America, Mr. Roberto Velasco, and a very good panel of lawyers from Haynes and Boone and from the Center for US and Mexican Law that we were also participating. And yes, indeed, we will have the link. The link is available in our webpage, but we can for sure send the link to the emails of the persons participating. It really is challenging. These are challenging times, full of hope. Let's hope that trade is going to keep on moving and wealth is going to be an exchange be generated in North America, as Dahlia said also and pointed very well. So we are going to smoothly do the transition to the second panel. So thank you very much to all of you. And I would like to therefore introduce our second panel, that it's going to be dealing about energy, environment, and COVID. So if we have already spoken about energy and oil and gas through the USMCA, now we are going to be dealing with more specifically energy and environment under COVID. So of course there will be some connections with USMCA, but it's not first the main idea. It's collateral to the topic. This panel is in French. You know that the NACLE consortium is run in the 3 official languages of NACLE and of course of North America, from Canada, the United States and Mexico, Spanish, English, and French. So we are going to smoothly do this transition to the French panel. We have an amazing panel of speakers that will be moderated by Aubin Zhao. So let's switch then to the French language. Il s'agit donc d'un atelier sur l'énergie, l'environnement et le Covid-19 qui sera modéré par notre cher collègue Aubin Zhao. Je ne voudrais pas m'attarder sur cet aspect. Je voudrais lui laisser directement la parole pour qu'il présente aussi. C'est lui qui s'en est occupé. Donc, c'est lui qui a organisé ce panel directement. Sans plus de retard, je vous cède la parole. Chers collègues, cher Aubin, merci beaucoup. Merci à toi. Cher Alfonso, merci beaucoup. Merci évidemment de nous avoir réunis sous ce format nouveau. J'espère que le professeur Thomas Burelli nous entend. Et, oui, nous entend. D'accord, ok, très bien, très bien. Merci bien, merci aussi à notre collègue, le professeur Louis de Fontenelle, d'avoir rejoint, j'imagine, avec quelques contraintes liées au temps, et sans doute s'est-il adapté. Chers collègues, mesdames, messieurs, j'éprouve le vif plaisir de vous accueillir dans ce second panel.
qui sera en français, mais qui a une dimension conjointe français-anglais, puisque l'un des panélistes parlera en anglais à la fin. Et donc, c'est mon plaisir d'inaugurer cette heure de réflexion consacrée au thème de l'énergie, l'environnement et le Covid. Je voudrais d'emblée saluer l'heureuse initiative du professeur Alfonso Lopez de la OSA, directeur du Centre de droit comparé de la faculté de droit de l'Université de Houston, d'offrir cette rencontre annuelle sous ce nouveau format, et aussi saluer l'apport des universités nord-américaines partenaires qui s'associent à cette entreprise, comme on l'a entendu depuis plusieurs années maintenant. Qui me sont ensuite permis de remercier l'ensemble des intervenants de cette session consacrée à un thème qui domine l'actualité et qui continue de susciter la réflexion de manière dense, intense et urgente. Ce panel s'organise autour de 3 interventions qui suivront mes quelques remarques introductives et donneront lieu au final à une phase de questions et réponses. Parmi les intervenants, nous avons le professeur Thomas Burelli, professeur adjoint en droit au sein de la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa au Canada. Nous avons le professeur Louis de Fontenelle, maître de conférence en droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour en France. Et nous aurons Eric Goodchild, qui est étudiante à la Dalhousie School of Law au Canada. Il me paraît judicieux de situer le thème de cet atelier dans le contexte mondial actuel. L'année 2020 marque le début de la décennie d'action des Nations Unies pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici à 2030. Des objectifs qui portent l'ambition de la garantie à tous d'un accès à l'énergie, de la riposte effective contre les changements climatiques et du développement des capacités de résilience contre les crises majeures, en l'occurrence des capacités sanitaires. Or, le lancement de cette décennie a été perturbé ex abrupto par l'effet disruptif du Covid-19. L'intensité de la contagion de ce virus a laissé les initiatives gouvernementales, souvent impuissantes, face à une urgence de santé publique qui s'est progressivement et peut-être très vite transformée en une crise sanitaire mondiale, sans doute la préoccupation sanitaire majeure de notre temps. Évoquons très brièvement quelques chiffres sur les effets de la pandémie. Depuis janvier 2020, le Covid a fait rechuter environ 71 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Plus de la moitié des travailleurs de la population active mondiale, soit 1,6 milliard de personnes, sont aujourd'hui touchées de manière particulière, et le Covid a aussi accru le niveau de vulnérabilité de plus d'1 milliard de personnes. Outre ces considérations humaines, sociales et même économiques, 2 secteurs, notamment celui de l'énergie et de l'environnement, ont davantage révélé l'ampleur de l'interconnexion des problèmes et des enjeux de notre époque. S'agissant de l'énergie, celle-ci s'est révélée une ressource vitale et même un secteur vital. Dès le début de la pandémie, le besoin urgent d'une énergie fiable et durable s'est posé. Par exemple, pour le traitement des patients dans les hôpitaux et dans les établissements de santé, le fonctionnement des respirateurs, ainsi que d'autres équipements. Ensuite, pour la conservation des biens de subsistance dans les foyers et les familles, y compris l'approvisionnement en eau. Et enfin, pour ce qui est de la fourniture de certains services aux communautés, à l'instar de l'accès à l'Internet, l'enseignement à distance, la diffusion de l'information sur le Covid, taux de contagion, taux de mortalité, et aussi la capacité des hôpitaux. Or, ces éléments permettent de souligner avec force la nécessité de doubler les efforts en matière d'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale mondiale et l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité énergétique, ainsi que l'accroissement des investissements et incitations liées au développement de ces énergies après la plongée de la demande en énergie fossile. Quant au climat, l'on observe que la crise sanitaire mondiale éclate à la fin de l'année 2019, qui clôture la décennie la plus chaude de ce siècle. À partir de 2020,
il est entendu, sous l'effet induit de l'accord de Paris de 2015, que les émissions de CO2 soient réduites à 7,6% chaque année. Or, la projection d'une baisse des émissions à 6% pour l'année 2020, due à la réduction de l'activité humaine durant les phases de confinement, sera sensiblement et peut-être inévitablement modifiée par la levée des restrictions, conduisant ainsi à une augmentation immédiate des émissions de CO2. Donc, il apparaît que la trajectoire actuelle ne permet pas de réaliser les objectifs de Paris, de l'accord de Paris. Toutefois, la question se pose et demeure, notamment s'agissant de savoir si le Covid-19 peut constituer ou être perçu comme un nouveau point de départ pour tous les pays, s'agissant notamment de leur stratégie de relance des activités et des économies, et à mains égards du rôle qu'ils voudront jouer ou faire jouer à l'environnement et à l'énergie à faible émission carbone dans la dite relance. Il en va de même pour les investissements liés à l'action climatique qui doivent dépasser les seuils actuels des investissements dans les énergies fossiles et de l'accélération des efforts combinés en vue de renforcer la capacité de résilience face aux catastrophes sanitaires, climatiques, naturelles et économiques. Ce panel offre donc d'enrichir notre réflexion et notre compréhension sur les implications diverses que le Covid-19 a et aura sur l'environnement et l'énergie. Et une question se pose, cette crise sanitaire constitue-t-elle une aubaine pour l'environnement? Tel est le premier thème à partir duquel le professeur Burelli va nous entretenir maintenant sur la perspective canadienne. Quelques mots sur la biographie du professeur Burelli. Thomas Burelli est professeur adjoint en droit au sein de la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa. Ses domaines d'expertise sont le droit de l'environnement, la propriété intellectuelle et le droit des peuples autochtones, ainsi que l'éthique. Ses recherches portent sur la décolonisation des rapports entre les scientifiques et les communautés autochtones. Il étudie notamment les instruments juridiques, codes éthiques, lignes directrices, formulaires, formulaires de consentement, contrats, etc. Il développe des recherches qui s'articulent autour de ce que ces instruments, et notamment les acteurs qui les érigent, comment ils encadrent les rapports en vue de l'accès au savoir traditionnel. Et il a notamment participé à rédiger le code éthique du Centre de recherche insulaire et Observatoire pour l'environnement, CRIOB-CNRS, basé à Moorea en Polynésie française. Il s'agit du premier instrument français traitant spécifiquement de l'éthique des recherches impliquant les communautés autochtones et locales. Le professeur Burelli a également contribué à révéler plusieurs cas de biopiraterie dans l'outre-mer français. Il a participé à plusieurs missions de terrain en Nouvelle-Calédonie, Guyane française et Polynésie française. Il a également accompagné une délégation de représentants autochtones lors de la 18e session du Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones en 2019. Il a également participé à la préparation de la position française en vue de la négociation du protocole de Nagoya en 2010. Professeur Burelli, cher Thomas, c'est à vous maintenant. Merci beaucoup. Est-ce que je peux partager mon écran? Je pense que oui. Tac. Parce que j'ai une présentation pour vous aider à suivre un petit peu ce dont je vais parler. Alors, tout d'abord, je remercie les organisateurs pour l'invitation. Je suis honnête, je ne connaissais pas le réseau et je découvre un réseau vraiment très intéressant avec des universités d'Amérique du Nord. Et j'avoue que je vais explorer tout ça, notamment pour nos étudiants, et voir comment ils pourraient en bénéficier, notamment en section de droit civil. Alors, comme mon collègue l'a souligné, et comme ma biographie le montre bien, je ne suis absolument pas un spécialiste des questions de santé publique, questions Covid, etc. Je suis plutôt concentré sur droit de l'environnement, ressources naturelles, droit des peuples autochtones. Mais par contre, c'est vrai que j'ai regardé cette problématique avec intérêt, comme tout citoyen, je dirais, pendant la période actuelle. Et suite à la demande
pour cet atelier, j'ai approfondi mes recherches et je pense qu'effectivement, il y a des choses qui méritent d'être étudiées, notamment en droit international de l'environnement, notamment en droit des ressources naturelles également. Et ce que je propose de vous présenter aujourd'hui, c'est beaucoup plus des réflexions, des pistes de recherche futures ou autres sur ces questions-là, parce que de toute manière, c'est en plein développement. Et il nous manque encore, à ma connaissance, beaucoup d'informations pour aller très, très loin dans l'analyse. Mais en tout cas, il y a des pistes vraiment fascinantes à explorer sur ce domaine-là. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment regarder quelques points intéressants sur la perspective vraiment canadienne. Je ferai peut-être un petit peu référence à la France, mais très rapidement, parce que je suis français aussi, donc je regarde un petit peu ce qui se passe. Mais plus précisément, la perspective canadienne. Alors, ce qu'on a beaucoup entendu au tout début de cette crise, c'est notamment les aspects positifs sur l'environnement. Je pense que vous avez tous vu ces fameuses cartes satellites de Chine avec une réduction qui montre la réduction de la pollution atmosphérique dans certaines grandes agglomérations. Donc, des images qui sont assez fascinantes, assez choquantes, dans le bon sens du terme, hein, pour les défenseurs de l'environnement. Et donc, ce qu'on a pu observer, c'est une grande baisse de l'activité économique, évidemment, une baisse du trafic aérien quasi totale à un moment. Aujourd'hui, ça reprend doucement. Je sais qu'au Canada, on a des vols, les vols internationaux ont repris depuis un petit moment, mais on a quand même une baisse très importante du trafic aérien. Et donc, on estime, évidemment, on n'a pas encore de chiffres définitifs, mais on estime qu'on pourrait avoir une baisse des émissions totales de gaz à effet de serre pour le Canada entre 10 à 20% pour l'année 2020. On aura les chiffres que l'année prochaine, mais on estime qu'il devrait y avoir une baisse. Et vous voyez, comme dans les grandes agglomérations chinoises, on peut s'apercevoir que dans nos agglomérations au Canada, nous avons également une amélioration de la qualité de l'air dans certaines agglomérations. Il se trouve que, par exemple, pour Ottawa, on n'a pas d'amélioration nette parce que ce n'était pas très pollué de base. Mais vous voyez que pour, par exemple, le Québec, Montréal, Toronto, on a une diminution de la pollution atmosphérique et donc qui est liée à cette baisse de l'activité. Donc, a priori, une très bonne nouvelle. Et ça, on a vu beaucoup d'articles, on a vu des articles fleurir là-dessus, le fait que la COVID, c'était une pause dans l'économie, puis on voit effectivement les aspects positifs pour l'environnement. Donc, une manière de le voir de manière très positive. Le problème, c'est que c'est peut-être une baisse avant un rebond spectaculaire. Donc, peut-être une baisse en forme de bonne nouvelle par rapport aux objectifs de l'accord de Paris, mais en tant que personne qui s'intéresse au droit international de l'environnement, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on a déjà vu cette situation-là, notamment au moment de l'accord du protocole de Kyoto. Vous savez peut-être que les objectifs de Kyoto ont été largement accomplis, ce qui est une bonne chose en soi, hein. Mais selon ce qu'on sait, ça n'a pas été accompli grâce au mécanisme du protocole de Kyoto. Beaucoup plus du fait de l'effondrement notamment du bloc soviétique et de la crise, plus particulièrement encore de la crise 2008, baisse de l'activité économique très importante et donc baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc absolument pas dû, ou en tout cas pas entièrement dû aux cadres internationaux. Donc oui, une baisse, peut-être une bonne nouvelle pour l'accord de Paris, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que justement, on risque de se féliciter de cette baisse-là et de se dire, bon, finalement, vous voyez, l'accord de Paris fonctionne. Or, l'accord de Paris, jusque-là, fonctionne très, très mal. Vous savez, pour résumer les choses, que cet accord, c'est une logique qui est vraiment basée sur le volontariat, comparativement à ce qui était basé sur des cibles précises qui sont fixées par les partis, tel que c'était le cas dans l'accord de Kyoto. Dans l'accord de Paris, on fait confiance aux partis. Vous nous communiquez vos contributions volontaires et ensuite, on croise les doigts et on espère que collectivement, du fait de nos contributions individuelles, on parviendra à nos objectifs. Selon les prédictions qui ont été faites par le secrétariat de la Convention 4 sur les changements climatiques, jusqu'à présent, les contributions qui ont été faites ne permettent pas de respecter les scénarios établis par le GIEC pour une élévation maximale de température à 2 degrés et encore moins à 1,5 degré. Donc, c'est pour ça que cette baisse-là, elle va sûrement être saluée. Je pense qu'il faut la prendre avec un petit grain de sel. Et donc, surtout,
ce dont on peut s'attendre, c'est un rebond prévisible des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique. Il suffit d'écouter aujourd'hui les discours de nos politiques. C'est encore et puis je comprends un petit peu cette perspective, hein. C'est vraiment insister sur l'emploi, sur le retour d'une activité économique, donc la croissance. Et donc, on peut imaginer qu'on peut s'attendre à un rebond une fois que l'activité va reprendre. Alors, ça m'amène à un premier terrain de recherche qui m'apparaît particulièrement fécond et qui est celui des plans de relance. On voit de plus en plus d'annonces de plans de relance. Je vous ai mis ici l'exemple du Canada. Et ce qui va être très intéressant de regarder, c'est quels sont les secteurs soutenus. Et surtout, est-ce que ce soutien est assorti de conditions? Et si oui, lesquelles? Et je pense tout particulièrement au secteur aérien, même si ce n'est pas celui qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, mais c'est intéressant de voir quelles sont les conditions qui sont assorties pour le sauver. Je sais par exemple qu'en France, il y a eu des conditions qui ont été posées. Mais quand bien même ces conditions sont posées, ce qui est très intéressant, c'est de se demander d'où viennent ces conditions. Est-ce que ce n'est pas des conditions que nous avions déjà? Et dans ce cas-là, il faut regarder effectivement quelles étaient les politiques de la compagnie avant. Et si j'ai bien compris, en France, pour ce qui est de la compagnie nationale, certaines des conditions étaient déjà des objectifs fixés. Et quand on voit les conditions en termes d'efficacité, par exemple, de carburant, il faut absolument croiser ces données-là avec les engagements de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Parce que vous avez ici des objectifs de réduction, d'amélioration du rendement des carburants qui étaient déjà prévus jusqu'à l'échelle 2030-2050. Et donc, on voit ces nouvelles obligations fleurir là, mais est-ce que c'est vraiment des nouvelles obligations, de nouvelles conditions? À ce jour, en tout cas pour le plan canadien, je ne parviens pas à trouver les conditions qui seraient associées aux aides à certains secteurs, notamment au secteur de l'aviation. Sur le site du gouvernement du Canada, effectivement, vous trouvez quelles sont les sommes qui vont être mises sur la table, les dates à laquelle on peut s'attendre à recevoir ces sommes-là, mais rien du tout sur les conditions qui seraient associées à leur octroi. Alors, il y a sûrement des choses, mais j'indique seulement que pour l'instant, ça reste extrêmement opaque et c'est très difficile d'avoir accès à l'information. Mais je pense que ces plans de relance-là, la comparaison entre les différents plans, ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant et riche à suivre. Et ensuite, est-ce que ce sera respecté par les compagnies? Parce que là aussi, on a un historique dans certains cas de conditions qui ne sont pas respectées. Alors, autre élément important, l'explosion des services en ligne. Et qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Alors, quelques chiffres ici qui circulent, et ce n'est pas du tout en lien avec le Covid, hein, c'est vraiment des chiffres même avant Covid. Mais bon, je pense qu'on est tous aujourd'hui habitués des Zoom, Teams et autres outils de conférence en ligne. On a l'impression que c'est magnifique, que ça ne coûte rien, que ça ne dépense aucune énergie ou autre. Tout le monde s'est amusé avec les fonds disponibles sur Zoom, les photos qu'on peut indiquer, tous ces espèces de trucs comment on appelle ça? Peu importe, ces fonds dynamiques qui permettent d'effacer ce qui se passe derrière moi et de mettre n'importe quelle photo. Tout ça, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est de la consommation électrique. Et je suis très curieux et je pense qu'il est important de se poser la question. Il faudra analyser les données par rapport à l'augmentation éventuelle de ces services-là. Et très intéressant de voir quels sont les engagements que ces compagnies-là prendront aujourd'hui ou dans le futur par rapport à cette consommation électrique. Parce que tout ça, c'est virtuel, mais ça a un impact environnemental concret. Et je sais qu'il y a de plus en plus de recherches là-dessus. Et c'est un domaine dans lequel je m'oriente de plus en plus parce qu'il y a un engouement pour tout ça. Et c'est des questions qui sont encore finalement peu traitées. Donc, un autre angle d'attaque par rapport à ces questions-là. Alors, plus inquiétant, ce qu'on peut observer également, c'est qu'avec cette crise, avec l'obligation d'abord de traiter ces enjeux de santé publique, ces enjeux de relance économique, de soutien aux populations et au commerce, ce qu'on peut observer dans le champ de l'environnement, c'est qu'on a un certain nombre de mesures de protection qui sont retardées, voire suspendues. Alors, il y a eu un report, notamment au Canada, sur l'interdiction des sacs plastiques, donc une réglementation qui, pour l'instant, a été retardée, l'adoption a été retardée. Le plan climatique canadien, il aurait dû être adopté cette année pour la COP qui aurait dû être organisée cette année, qui a été repoussée à l'année prochaine. Et donc, on attend le nouveau plan climatique canadien. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments là-dessus.
Et ce qu'on observe surtout en termes de mesures de protection qui sont retardées, c'est tout ce qui est notamment en termes d'obligation de rapport par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, par rapport à l'émission de certains polluants dans l'atmosphère. On voit, comment dire, le gouvernement donne un laps de temps supplémentaire pour pouvoir communiquer ces informations. Même chose pour les taxes liées à l'exploitation des ressources naturelles ou taxes liées à la pollution, dont on retarde le paiement pour soulager l'économie. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus inquiétant parce que ça passe un petit peu sous le radar. On en entend beaucoup moins parler parce qu'évidemment, on discute beaucoup de la Covid. Et donc, tout ce qui est politique environnementale, réglementation, a tendance à être comment dire, je ne vais pas dire que les gouvernements sont cyniques et en profitent, mais on voit qu'il se passe quand même quelque chose dans ce domaine-là aussi. Et je pense que les juristes ont intérêt à faire un suivi à ce niveau-là. Donc, en conclusion, bon, je dirais que je suis assez pessimiste sur le fait que la Covid constituera une aubaine pour un virage environnemental extraordinaire, tout simplement parce que, à mon avis, les signes ne sont pas encourageants. On parle beaucoup de reprises, toujours ce fameux concept de croissance qui est dénoncé depuis les années 70 en droit international de l'environnement. Je vous renvoie vers le rapport du Club de Rome notamment. On sait que c'est difficile à tenir, mais on est encore dans ce discours-là. Et je peux comprendre, parce que le changement climatique n'est pas une cause, enfin, pas une cause directe en tout cas, ou en tout cas, il est difficile d'établir un lien direct entre le changement climatique et la Covid, ou régler le changement climatique ne nous aidera pas nécessairement directement à régler la crise de la Covid. Donc, je vois mal comment on va réussir à effectuer un virage très important en matière de lutte contre les changements climatiques, par exemple, et de pollution atmosphérique, malheureusement. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure occasion. En termes il y a peut-être un domaine dans lequel on peut espérer quelque chose en termes de protection de la biodiversité, puisqu'il y a eu quelques études là-dessus sur le fait que destruction des écosystèmes, etc., pouvait aggraver l'émergence et encourager l'émergence de nouvelles pandémies. Mais je ne suis même pas sûr que ça nous serve de leçon à ce niveau-là. Quand je vois les efforts qui sont déployés en termes de réparation pour développer des vaccins, etc., je ne vois pas comment on va investir beaucoup plus en prévention dans ce domaine-là. Je serais très étonné. J'espère me tromper, mais malheureusement, je suis déjà assez pessimiste. Voilà, j'avais terminé. Merci beaucoup. Merci, professeur Burelli. Et nous aurons l'occasion d'interagir s'agissant des questions et réponses à la suite des 3 interventions. Et maintenant, nous allons nous tourner vers le professeur De Fontenelle. Le consommateur d'énergie et la conjonction des crises, tel est le thème qu'il se propose de nous présenter ce matin. Quelques mots sur sa biographie. Louis de Fontenelle est maître de conférences en droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Après un postdoctorat d'1 an au sein de la société Terega, il a rejoint le laboratoire Pau Droit Public en septembre 2016. Il est aujourd'hui titulaire de la chaire partenariale E2S UPPA MOVE. Cette chaire, constituée pour une durée de 5 ans, a pour objectif de structurer une équipe de recherche scientifique qui a pour mission d'appréhender les sujets juridiques de la mobilité durable. Il est également coordonnateur du consortium Pau Droit Énergie, réseau partenarial d'acteurs publics et privés ayant vocation à appréhender les questions juridiques complexes actuelles de la transition énergétique. Depuis janvier 2020, enfin, il assure la direction scientifique du site Énergie en Lumière, énergieenlumière.fr. Professeur De Fontenelle, cher Louis, c'est à vous. Merci Aubin. J'espère que vous m'entendez bien, parce que il semblerait que je sois le plus loin de tous les intervenants d'aujourd'hui. Je suis en quelque sorte l'invité extérieur. Je voudrais d'abord adresser également mes remerciements aux organisateurs de la conférence, donc à la fois Alfonso Lopez et bien évidemment, mais aussi Aubin Nzaou pour leur invitation. J'ai vraiment trouvé beaucoup d'intérêt à entendre l'ensemble des intervenants précédents. Je trouve que c'est très riche de le faire en 3 langues. Je tenais vraiment à vous le dire parce que c'est agréable, bien sûr, d'intervenir dans la langue de Shakespeare de temps en temps, mais
mais c'est aussi agréable d'intervenir en français. Et vraiment, je vous en remercie, c'est très riche. Voilà. Alors effectivement, moi je vais intervenir aujourd'hui sur un thème qui fait l'objet de recherches à l'échelle européenne. Donc je vais vous exposer un peu tout cela. Un thème qui est émergent dans le secteur du droit de l'énergie, parce qu'effectivement c'est ce qui constitue une bonne partie de mes activités aujourd'hui. Et je vais, comme l'intervenant précédent, essayer de poser des questions auxquelles je n'aurai pas forcément tout le temps réponse, mais surtout voilà, d'illustrer cette thématique et de la mettre en valeur. Alors, je vais partager quelques slides également. Voilà. Est-ce que vous voyez les slides? Oui, c'est bon. Oui, Okay. Oui, en effet. Donc, hop, je vais mettre le diaporama. Alors, consommateur d'énergie et conjonction des crises. Alors, simplement pour vous expliquer ce que nous faisons et là où nous sommes. Alors, je sais que géographiquement, Pau n'est pas Paris, donc je nous ai situés sur la map monde. Alors voilà, on est tout en bas. Voilà, l'université de Pau est tout en bas, à côté de l'Espagne. Pour les amateurs de vin, c'est pas très loin de Bordeaux. Pour les amateurs de la mer et de la montagne, c'est à côté de ce qu'on appelle le Pays Basque. D'ailleurs, le Pays Basque fait partie de l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Voilà, c'est là que nous sommes localisés. Et donc, l'université de Pau est une université de taille moyenne. Est-ce que vous pouvez basculer sur le slide 3? Ah, Non, on n'a pas pu voir la carte. Ah, pardon. Est-ce que vous la voyez là? Alors, attendez, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais… Voilà. Est-ce que vous la voyez là? Ah oui, ah oui. Voilà. Je vais pas mettre en diaporama. Donc, voilà, je recommence. Donc, nous sommes ici, c'est ça? Enfin, vous êtes ici, du côté de Houston, si je ne me trompe pas, à peu près. Enfin, non. Hop. Et nous sommes, voilà, dans cette partie de la France. Donc, c'est le sud-ouest de la France. C'est à la frontière de l'Espagne. Et donc, c'est près d'une montagne rocheuse qui s'appelle les Pyrénées et de l'océan Atlantique. Donc voilà, nous sommes dans le sud-ouest de la France et l'université de Pau est une université multisite, c'est-à-dire qu'il y a Pau et une partie de la France qu'on appelle le Pays Basque, voilà, qui couvre une partie de l'Espagne et une partie de la France. Donc c'est une université multisite. Là, vous avez bien vu la carte, hein. Donc, simplement pour vous évoquer en quelques points ce que nous faisons, l'université de Pau a une particularité, c'est que depuis quelques années, elle est lauréate d'un appel à projet qu'on appelle e-site, site d'innovation, et qui fait que la grande majorité des chercheurs à Pau et Pau et Pays de l'Adour travaillent sur les thématiques de l'énergie et de l'environnement. Et quand on parle d'environnement, c'est principalement vu par le prisme de l'énergie. En fait, ça s'explique pour une raison toute simple, c'est que le centre scientifique de la société Total était localisé en fait à Pau. Le centre scientifique était à Pau pour des raisons historiques d'exploitation minière dans le coin. Et du coup, voilà, l'université de Pau travaille sur ces thématiques avec d'autres instituts nationaux, notamment le CNRS, l'INRIA. Et ce label fait que de multiples activités pluridisciplinaires et partenariales sont menées. Donc, Aubin les évoquait juste avant, dans le cadre de chaires, principalement, ou d'équipes projets qu'on appelle des hubs, et qui ont vocation aussi à être des équipes internationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on intervient principalement sur des sujets européens, mais il nous arrive de plus en plus de développer des projets à l'échelle internationale. Donc, c'est pour nous, c'est pour ça que c'est un plaisir de rencontrer des partenaires étrangers parce que, en quelque sorte, il y a des fonds chez nous pour développer des actions de recherche internationale. Donc voilà, c'est un appel que je lance. Et donc, ces actions-là, alors moi, j'en dirige deux. L'une qui s'appelle MOVE, donc qui est une chaire sur la mobilité durable, et l'autre qui s'appelle Ensuite et qui traite justement de ce dont je vais parler, des questions des communautés d'énergie, des communautés d'énergie qui sont assises à des mailles locales, donc avec des engagements citoyens, et également de ce qu'on appelle la citoyenneté énergétique, qui est un concept en développement au sein de l'Union européenne. Donc du coup,
Je passe sur la slide la map monde. Et simplement pour dresser rapidement le contexte de ce qu'est le sujet consommateur d'énergie et conjonction des crises. Donc ça, c'est connu et c'est valable à l'échelle du monde. Le consommateur, c'est un acteur parmi d'autres de la transition énergétique. Il y a évidemment énormément d'acteurs de la transition énergétique, les acteurs publics, notamment les États, mais pas que, les organisations internationales aussi, les acteurs socio-économiques, donc les entreprises, les associations, les organisations non gouvernementales, et les citoyens qui peuvent être donc des acteurs, soit qu'ils produisent, soit qu'ils consomment, soit qu'ils stockent, soit qu'ils utilisent de l'énergie. Et en fait, ce qu'il est intéressant d'observer, donc ça, ce que je vais dire, c'est des études qui sont menées à l'échelle européenne, mais j'imagine qu'elles doivent pouvoir être internationalisées. C'est qu'il y a une consolidation progressive du rôle du consommateur qu'on observe depuis une vingtaine d'années. C'est que initialement, les consommateurs, c'était plutôt des usagers de services publics de l'électricité, majoritairement. Alors, il y avait également un rôle dans certains États d'usagers du service public gazier, mais ça, ce n'était pas valable à l'échelle internationale. Donc, avec, en tout cas pour la partie européenne, la plupart du temps, des monopoles qui étaient constitués dans le secteur de l'électricité et du gaz. Et progressivement, ces usagers-là sont devenus des consommateurs, donc auxquels on a appliqué un droit qui est le droit de la consommation, puis des consommateurs actifs, c'est-à-dire qu'ils ont pu avoir le choix, la possibilité d'opérer des choix entre divers fournisseurs d'énergie, puis ce qu'on a appelé les prosumers, donc ça c'est un terme anglo-saxon, donc des consommateurs producteurs avec une capacité de pouvoir installer chez eux des installations qui produisent de l'électricité la plupart du temps, donc avec l'énergie photovoltaïque, mais aussi à travers des solutions de petites éoliennes, d'hydroliennes à des échelles individuelles. Et puis enfin, une notion de citoyenneté, c'est-à-dire la capacité pour plusieurs consommateurs de s'inscrire dans une association, dans une coopérative, voire une entreprise qui produit de l'énergie. Et c'est là qu'est la dimension de citoyenneté. C'est-à-dire qu'il y a un engagement collectif pour mettre en place un projet de la transition énergétique. Donc, cette notion de citoyen, alors, elle n'est pas neutre pour un juriste, pour quelques juristes que ce soit d'ailleurs, à l'échelle internationale, mais alors nous, en France, il y a on va dire, une symbolique de la notion de citoyen qui est très forte. Voilà. Un de nos principaux textes juridiques s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, c'est valable évidemment dans beaucoup d'États du monde, cette symbolique de la notion de citoyenneté. Mais en principe, une citoyenneté, elle ne se découpe pas. C'est vraiment une appartenance à un État et la possibilité de participer à l'exercice de la souveraineté par le vote. En ce moment, les États-Unis en connaissent évidemment un exercice. Et donc, cette participation démocratique est importante, mais aussi pour un citoyen, c'est le fait d'être titulaire de droits et de libertés qui sont contenus dans les amendements américains et pour nous, dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité et aussi dans des textes juridiques européens. Donc, cette notion de citoyenneté, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que depuis longtemps, elle est visée dans des textes qui intéressent plutôt le droit international ou constitutionnel de l'environnement, c'est-à-dire que de grands textes qui fondent le droit de l'environnement, des textes internationaux, visent le citoyen en tant que tel, en l'incitant à coopérer, à agir en faveur de la transition environnementale. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on se rend compte que cette notion de citoyen, elle est utilisée de plus en plus dans le cadre du droit de l'énergie, droit international, du droit européen et même des droits nationaux, où on invite le citoyen à s'impliquer dans le processus de transition énergétique. Donc, dans ce cadre-là, et là je vais faire le lien avec le sujet de la Covid-19 là, qui nous intéresse, c'est que les citoyens, ils ont un rôle d'acteur de la transition énergétique, mais à ce titre, ils pourraient jouer un rôle dans la prévention, la gestion et le dépassement de certaines crises. Et tout ça est englobé par un concept plus général qu'on appelle la notion de résilience, alors que moi, je ne connais pas très bien, mais qui a été développé, alors on connaît peu en fait en tant que juriste français, mais qui est développé dans le secteur du droit international de l'environnement, du droit international de l'énergie. Et cette notion de résilience, le citoyen pourrait y participer. Alors, avant d'entrer plus clairement dans ce en quoi il pourrait participer à la résilience énergétique du système,
En fait, il faut voir deux choses et qui sont intéressantes. C'est qu'on parle beaucoup de transition énergétique, mais et on sait tous que le système énergétique contemporain et à l'échelle internationale, il est en transition. Il y a de nouvelles technologies de l'énergie, il y a de nouvelles façons de produire, de nouvelles façons de consommer, de nouvelles façons de transporter, de nouvelles façons de distribuer. Et que, en fait, les systèmes de l'énergie et la transition en cours, elles visent justement à pallier ou plutôt à diminuer les risques de crise. Autrement dit, le système énergétique en transition, il est conçu pour surmonter les crises. C'est une de ses fonctions. C'est ça qu'il y a d'intéressant, c'est qu'un système énergétique, il est conçu systémiquement, structurellement pour surmonter les crises, quelles que soient les crises. Il est conçu pour résister. Il est conçu pour ne pas lâcher. Les systèmes électriques sont conçus pour être résilients, les systèmes gaziers également, et on façonne les systèmes énergétiques internationaux de manière à ce qu'ils arrivent à surmonter les crises et à ce que les consommateurs finaux soient livrés. Donc, pour bien comprendre, il faut revenir sur les crises qui peuvent affecter le secteur de l'énergie. Alors, en réalité, aujourd'hui, on connaît une crise du secteur de l'énergie, mais l'éventail potentiel des crises, il est large. Ça peut être un accident nucléaire, ça peut être un événement climatique extrême, ça peut être un conflit armé ou économique. En Europe, nous avions connu ça à l'époque lors des tensions, du conflit qui avait opposé la Russie à l'Ukraine. Il y avait eu un problème d'approvisionnement gazier au sein de l'Union européenne. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant et de dramatique dans la situation actuelle, c'est qu'elle révèle une convergence des crises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une crise, il y en a plusieurs. Il y a une crise sanitaire et qui affecte y compris les agents, évidemment, et les employés qui opèrent dans le secteur de l'énergie. Il y a une crise technique, c'est-à-dire que, vous le savez, il y a une baisse internationale et nationale de la consommation qui conduit à ce qu'il y a des problématiques pour assurer la stabilité des systèmes. Une crise économique qui va s'en suivre, dont il est difficile aujourd'hui de quantifier les exacts impacts, mais qui se profile et qui aujourd'hui fait observer ses premières conséquences, et donc une crise sociale. Récemment, pour ce qui concerne le secteur de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie, alors quand je dis récemment, c'était au mois de mars 2020, c'était après les premières périodes de confinement à l'échelle européenne, avait justement quantifié, fait le constat d'une diminution de la baisse de la demande d'énergie à l'échelle internationale lors du premier trimestre 2020, et sur un scénario pessimiste, mais finalement c'est le scénario pessimiste qui est à l'œuvre aujourd'hui, elle avait pronostiqué une contraction de la demande d'énergie à 6% et un impact sur tous les combustibles, c'est-à-dire que ce soit le pétrole, le charbon, le gaz, plus le nucléaire. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette analyse, c'est que le seul secteur qui échappe à ça aujourd'hui, ça a été dit précédemment, c'est la demande en énergie renouvelable qui, elle, s'accroît, mais dont il faut se méfier en réalité parce que, effectivement, Thomas Duhalil l'a dit avant, la crainte, c'est l'effet rebond, c'est-à-dire une fois que la crise est passée, une reprise très rapide des activités économiques, donc une reprise évidente de la demande en énergie, et donc que les énergies qui soient sollicitées soient des énergies fossiles ou nucléaires. Voilà, donc ça c'est un bilan rapide de la crise du secteur de l'énergie. Alors, comment est-ce qu'on gère juridiquement une crise dans le secteur de l'énergie? Chaque État a ses outils propres. Au sein de l'Union européenne, il y a eu une réponse qui a été quand même globalement coordonnée. De manière générale, mais ce constat il est valable à l'échelle européenne, c'est que nous nous sommes aperçus que les systèmes juridiques étaient aptes à gérer les crises. Donc juridiquement, des outils ont été très rapidement mis en place pour assurer la stabilité du système à travers deux principaux procédés. Il y a eu une mise en place de plans de relance par les pouvoirs publics pour soutenir, la mise en place d'instruments économiques par les pouvoirs publics pour protéger les consommateurs, et donc des plans de relance qui suivront, engageront des effets, qui en engagent dès maintenant et qui en engageront à l'occasion de l'année 2021.
Et les acteurs du système eux-mêmes ont été sollicités pour mettre en place ce qu'on a appelé à l'échelle européenne des plans de continuité d'activité, c'est-à-dire le fait d'arriver à poursuivre leurs missions essentielles tout en assurant la satisfaction de la demande en énergie, que ce soit dans le gaz ou l'électricité. Donc, on voit bien que ce qu'on observe dans ce schéma-là, et donc ce qu'on peut constater de la crise et de la façon dont on l'a gérée à l'échelle européenne, c'est que la stabilité du système, la résilience du système, elle a plutôt été dans les mains des acteurs traditionnels, donc les pouvoirs publics, plus les entreprises. Mais on va observer que demain, les citoyens eux-mêmes pourraient jouer un rôle essentiel pour assurer la résilience du système. Pourquoi ? Alors, parce qu'il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. La première chose, c'est vrai qu'on parle beaucoup de crise. Alors là, on lit la presse, que ce soit la presse internationale, la presse nationale, c'est de la crise partout, crise, crise, crise. Et en réalité, on se rend compte qu'il y a quand même une conjonction des crises, une crise climatique, des crises économiques, des crises sanitaires, qui fait qu'on peut presque s'interroger sur la notion de crise, qui en principe est un événement subi, brutal, qui produit des effets immédiats. Et à mon sens, on assiste moins à une crise qu'à une recomposition problématique de notre environnement. Je n'ai pas trouvé le meilleur moyen de le dire. C'est-à-dire qu'il y a une recomposition, ça devient structurel. Notre environnement devient problématique, que ce soit d'un point de vue social, économique, environnemental, climatique, et qu'en fait, on ne résout pas avec les mêmes outils juridiques une crise instantanée, inattendue, qu'un problème plus général. Et pour ça, il faut adapter les outils de telle manière à ce qu'ils permettent d'assurer la résilience du système à long terme. Et donc, en fait, en quelque sorte, de faire avec la crise. Autrement dit, si on devait prendre une image, on ne lutte pas contre la montée des eaux en mettant en place des petits barrages autant qu'on peut. En fait, on apprend à vivre sur l'eau. Donc, tout ça amène à s'interroger sur le rôle des citoyens, mais je suis trop long, non, déjà, j'ai dépassé mon temps. Sur le rôle des citoyens pour surmonter la crise, ben, je vais aller très vite. Et en fait, ce rôle des citoyens pour surmonter les crises, il intervient justement à travers une contribution structurelle que sont des écosystèmes énergétiques citoyens. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir de petits écosystèmes locaux dans lesquels des consommateurs individuels, des petites entreprises, éventuellement des collectivités locales soient membres, ça permet en fait de mailler le système de manière à ce qu'il soit plus fin, plus petit et d'assurer une résilience locale des systèmes, en quelque sorte. Tout ça, ce concept, on le développe à travers ce qu'on appelle les communautés d'énergie au sein de l'Union européenne. C'est vraiment une notion qui est en cours de déploiement à l'échelle européenne. Pour l'instant, on attend vraiment les précisions juridiques sur ça, sur le statut juridique, le régime juridique précis, le lien avec les réseaux publics qui existent aujourd'hui. Et ça pose une question principale qui sera ma conclusion, c'est la question de l'identité citoyenne. C'est-à-dire que c'est beau de dire, d'inventer de super outils qui permettent de sauver le monde, entre guillemets, mais encore faut-il que les gens veuillent le faire. Et ça c'est une question compliquée. La question c'est plus de l'acceptabilité, c'est la question de l'appropriation sociétale. Et cette question de l'appropriation, aujourd'hui, je serais bien incapable de vous dire comment est-ce que ça peut fonctionner, mais il y a beaucoup d'études qui sont menées pluridisciplinaires avec des sociologues, des géographes, des spécialistes de l'éducation, des juristes, des économistes, etc., pour réfléchir à comment est-ce que d'un consommateur on fait un citoyen et comment ça se passe en termes d'identité et comment ça se passe en termes de jeu entre les acteurs. Parce qu'il peut y avoir des processus juridiques qui permettent cette appropriation, le soutien fiscal, le soutien économique, l'accompagnement administratif, mais il peut y avoir d'autres actions, bizarrement, qui permettent de forger ces identités en quelque sorte en déléguant aux citoyens une responsabilité de porter des projets, donc en quelque sorte de s'autonomiser pour construire un devenir énergétique. Voilà. Je suis désolé, hein, j'ai été trop long, donc il y a deux logiques, hein, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et, il n'y a pas de souci. Et ces questions-là sont des questions en cours de réflexion à l'échelle européenne et je trouverais intéressant qu'on les mène de manière conjointe entre l'Amérique du Nord, l'Amérique tout court et les Amériques tout court et l'Union européenne. Voilà, je vous remercie.
Merci bien, cher Louis. Merci bien. Et vous avez évoqué beaucoup de thèmes sur lesquels on pourra y revenir s'agissant de la discussion. Nous allons passer à notre dernier thème de cette session qui sera présenté cette fois en langue anglaise par Eric Goodwin. Eric Goodchild. Eric Goodchild is now going to address the topic of legal issues specific to indigenous communities during the pandemic. Eric Goodchild is an Ojibwe Caucasian person of two-spirited identity, a continuing mature student of the schoolish JD program and currently 1L, who grew up on Bigig Tigong, a Nishnahbeg First Nations community in Northern Ontario, Canada. Bigig Tigong is centrally located between a pulp mill, a mining operation, and a hydro-generating station. Growing up in such circumstances made Eric always very consciously aware that both indigenous and environmental well-being deserved greater attention. Eric, now the floor is yours. Thank you, Abin Nazu. Unique legal realities present from the Indigenous experience and the proactive approach taken towards them by Indigenous communities and leaders have potentially affected broader social benefit in terms of health, the environment, as well as the energy sector than is acknowledged. And these are deserving of consideration by the legal record. The COVID-19 pandemic has brought this into sharp example. Recent case, the Tataskawean Cree Nation, Manitoba. Prior legislative and official policies of deliberate disenfranchisement and exacerbated everything already problematic to health and safety measures within Indigenous communities. And this is still ongoing. Moses v. Canada, the only case concerning treaty jurisdiction and environmental assessment laws to reach the Canadian Supreme Court, served to demonstrate a different standard of safety assessment of environmental pollutants when the community in question is an indigenous reservation. And impacts from such policies were recently examined in a publication, Vulnerability, the Law, Policy, Ethics, and COVID-19. The continued disregard of water insecurity on at least 61 First Nations communities had to be acknowledged in the Indigenous Services Canada advisory to use bottled water and a mixture of at least 60% rubbing alcohol in a large bowl and then thrown away after each individual use. Of further concern is, according to recent statistical data, 23.1% of First Nations people on reserves live in crowded housing, and 44.2% live in housing that requires major repairs. The outcome of the 2007 First Nations Children and Family Caring Society of Canada case, which would have been most prescient during this pandemic, that Canada was ordered to cease unnecessarily reallocating funds from other social programs, especially housing, to compensate for shortfalls or increased costs of the FCF and CS program was not done. And with present disproportionate emergency relief of 1% for 5% of the population, it remains unclear how Indigenous communities might reasonably be expected to manage the recommended social distancing measures. So the already heightened vulnerability to infection in conjunction with that continued disparity by the Canadian government left some First Nations communities with sole response other than to seal their borders in order to protect the health of their community members. An example of that, which occurred earlier May this year and bore impact upon the energy sector, concerned Tataskawean Cree Nation, Manitoba, where Tataskawean Cree Nation sealed its borders of its community, thereby stopping passage along Provincial Road 280
which crosses the northern point of the reserve. This halted a plan by Manitoba Hydro of worker rotation and increase from 500 local workers to more than 1,000 newly shifted workers from outside provinces and countries for further construction efforts of the Kisiak project, a dam, and 695 megawatt hydroelectrical generating station. Grand Chief of the Assembly of First Nations, Perry Bellegarde, has recently expressed concern over provincial governments refusing to accept lawful decisions by First Nations to restrict flow amongst their people. These concerns were apparently valid because although the Kisiak project arose in partnership between the 4 Cree Nations, Tuscawayan, York Factory, War Lake, and Fox Lake, in response to Tuscawayan not wanting more than 1,000 people crossing through their community during a pandemic and travel ban, Manitoba Hydro sought an injunction for cessation of the protest, and an injunction was then issued by the Manitoba Queen's Bench Court, giving the RCMP authority to forcibly remove Tuscawayan's blockades. It should be here noted that councils issued such orders through their rights of jurisdiction via the Indian Act, an official piece of legislation. Vulnerability in May this year of Manitoba, The foremost Western assertion apparent here that Indigenous communities do not have the right to place their survival and health over Western economic wants is erroneous, and also misses the broader potential safeguards towards the more than 1,000 plus workers in surrounding areas where they would have interacted for the following year. Like Manitoba Hydro, recently Hydro-Quebec, which like Manitoba Hydro was in complete compliance with all provincial public health and safety guidelines, experienced COVID-19 outbreaks at 2 of its facilities, LG2 and LG4. The broader societal benefits deserving of consideration was summed up by Tuscawayan Chief Dorian Spencer. While we absolutely want our economies to open up and we are ultimately and be successful, we are ultimately most concerned about the well-being and health of our citizens during this uncertain period. We want to keep everyone safe from the virus. The lack of specific inclusion of Indigenous people in emergency legislation, along with a disregard by the settler population of interest and needs of Indigenous people, is demonstrative of the ongoing asymmetrical Indigenous-Crown relationship. Agreement between the 4 Cree Nations and Manitoba Hydro for the lifting of the injunction, removal of the blockades, and implementation of a project plan for Kisiak was soon after reached, all of which might have been avoided if Indigenous communities were seen as communities worthy of notice and cooperation, instead of a factor requiring legal intimidation and removal in order to get on with business as usual. Greater sovereign rights of self-determination are provided for in the UN Declaration of Rights of Indigenous People than in the Indian Act. And while the UNDRIP is still an unofficial document, the British Columbia government has passed legislation towards the implementation of it. And the UNDRIP was also applied within the recent USMC agreement. In fact, in recent publication, the Human Right to Property and International Investment Law, it was proposed that with the increased application of the UNDRIP to official legal documents, such as USMC agreement, it could be useful to consider a hypothetical conflict between the property rights of a foreign investor and the rights of an Indigenous community on the same land. Such a situation would create a genuine conflict between the constitutional obligations of Canada towards Indigenous people and its international obligation towards foreign investors.
Perhaps the recent Tatascoian-Manitoba hydro dispute could be valuable to the legal record in terms of the intent that legislative application of the UNDRIP to new agreements such as the USMC agreement indicate, as well as possible problem-solving measures. As inconvenient as this current pandemic is to everyone in every system, including the economy and energy sector, now is not the time to brush human rights aside. It is the time to consider them with greater care, because while construction can be resumed where it was left off, health and human well-being cannot. Thank you. Thank you, Eric. Thank you for your presentation. And I would like you to address one of the questions that we received, which is, are indigenous communities susceptible to be taken as stakeholders into account when it comes to design the post-COVID stimulus bill or policy at local level in Canada? Sorry, could you repeat the question? Yes. Stakeholders? Yes, yes. Are indigenous communities susceptible to be taken as stakeholders into account when it comes to design of a post-COVID stimulus bill or policy at local level? Well, yes, I think they should, as long as everything is actually supplied. There seems to be a lot of reallocating of funds, is like the 2007 case that I talked about. So they're not, these kind of bills are like yes, this is what you're going to get. That's not actually supplied. So if that was done and actually followed through on by the government, then yes, I do think then they should be held responsible. But I wouldn't want that piece skipped over. I think that would be immoral. Okay, so roughly speaking, do you have an idea, and I don't know if figures do exist, do you have an idea of what would have been the death toll of indigenous due to COVID up to now? No, I don't. I didn't discover any. I apologize. I didn't discover any statistics on the specific indigenous death toll. I don't even know if that's being tracked. Yeah, but I think most of countries in the world are facing the same issue now, given that we all were almost locked down. And I will make Professor Burelli jump in, because he works on indigenous communities too. So Professor Burelli, s'agissant des populations autochtones, pensez-vous qu'ils seront éventuellement considérés comme tout autre stakeholder dans le cadre des plans de relance au Canada? Est-ce que ça se passe au niveau provincial, ou est-ce que c'est au niveau de l'État fédéral que la relance est initiée? Les plans de relance qui sont établis, il y a des éléments qui sont établis au niveau fédéral, et ensuite chaque province, en fonction des compétences, du partage des compétences, a aussi son propre plan de relance. Le Québec, je pense, hier a commencé à esquisser les premiers éléments. Donc, c'est vraiment partagé. Donc, ça crée de la complexité supplémentaire. Pour ce qui est des communautés, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau fédéral, plus au niveau fédéral que provincial. Est-ce qu'ils seront associés comme des stakeholders, comme des partenaires? C'est difficile à dire. Évidemment, je le souhaite. Et je pense que dans certains domaines, ils ont déjà, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'ils ont une compétence dans certains domaines. Je pense notamment à mes travaux de recherche sur la question des savoirs traditionnels,
gestion de la biodiversité, etc. Évidemment qu'il faudrait qu'ils soient associés beaucoup plus étroitement. Alors, on n'a pas le temps ici, mais il y a énormément d'obstacles à tout ça. Mais d'un point de vue souveraineté, là-dessus, il n'y a pas de débat particulier. Et évidemment que c'est souhaitable qu'ils soient plus associés dans ces domaines-là. Ouais. Merci bien. Et on va associer le professeur de Fontenelle, toujours dans l'idée de communauté. Est-ce que s'agissant de ces consommateurs qui sont devenus actifs, puis producteurs, est-ce que vous pensez que le plan de relance qui se dessine en France, mais malheureusement il nous reste 1 minute, donc je vais essayer de faire vite, est-ce que vous pensez que dans le plan de relance qui se dessine en France, avant de l'envisager dans la perspective européenne, ces citoyens producteurs d'énergie seront pris en compte en termes d'incitation et éventuellement d'avantages? Pour l'instant, la ventilation précise du plan de relance, elle n'a pas été affinée. C'est vrai qu'il y a eu un plan de relance qui a été contracté à l'échelle européenne de 750 milliards d'euros, donc ce qui est colossal. Mais en réalité, quand on le divise à l'échelle des États, on se rend compte qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont concernés, le bâtiment à titre principal, la question des transports. Et en fait, la question de la production énergétique, c'est un peu le parent pauvre de tout ça. Et donc, à cette question, la réponse est qu'il n'y a pas de grande ambition du plan de relance, en tout cas pour mobiliser, on va dire, les énergies citoyennes. D'accord, merci. Et même au contraire, il y a même un débat en ce moment qui a lieu en France sur la place du nucléaire, mais parce que la grande question de la France, c'est celle-là, c'est-à-dire c'est à quoi destine-t-on le modèle énergétique de demain à l'échelle française. Et très clairement, la question du nucléaire n'a pas été réglée comme elle a pu l'être en Allemagne. En effet, merci. On a encore quelques questions, mais si d'ici la fin de la prochaine session, on a du temps, peut-être qu'on pourra tenter de les adresser. Professeur Alfonso Lopez de la Rosa, désolé pour la minute de débordement. Pas du tout. Je pense, Aubin, si tu veux bien, on peut laisser encore quelques minutes pour les questions qui restent. Donc, D'accord, très bien. Et la prochaine question, professeur de Fontenelle, écosystème énergétique citoyen et la problématique de la résilience locale. Est-ce que finalement, ces producteurs locaux ont subi le contre-coup de la crise mondiale que nous avons tous évoquée dans le cadre de ce panel, ou bien est-ce que la France a servi paravent de bouclier en amortissant le poids de la crise? S'agissant de la notion de résilience locale que j'aime bien. Alors, honnêtement, très honnêtement, aujourd'hui, c'est compliqué de faire un bilan à cette heure des conséquences économiques qui ont eu cours pendant les 2 périodes de confinement. Ce qui est certain, c'est que les énergies renouvelables ont moins souffert, enfin les producteurs d'énergie renouvelable et les petites entreprises, le secteur des énergies renouvelables et les petits porteurs de projets d'énergie renouvelable ont moins souffert que les gros producteurs d'énergie, alors principalement EDF en France sur la question du nucléaire, ou les gros importateurs de gaz. Ça, clairement, ils ont moins souffert pour des questions qui tiennent à la logique même du marché, qui fait que les énergies renouvelables sont appelées en premier. Et ça, c'est une question un peu technique. Mais encore une fois, là, c'est une hypothèse que j'émets. Il faudrait vraiment des éléments chiffrés. Mais il se dit en tout cas que ce n'est pas le secteur qui a le plus souffert aujourd'hui. Mais, c'est parce qu'il y a toujours un mais à la question, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas le secteur qui souffrira le moins demain. C'est ça, en fait, qui est important. C'est-à-dire que par-delà les impacts économiques qu'aurait eu la Covid sur le système énergétique français, mais on peut dire européen dans le secteur des énergies renouvelables, on peut observer aujourd'hui, en tout cas des premières analyses qui ressortent, c'est que ce n'est pas le secteur le plus affecté et au contraire, il s'est mieux porté que les autres. Mais la question de savoir où ira, et c'est la question que vous posiez avant, où ira l'argent du plan de relance et où ira l'effort de transition une fois la crise terminée, là, la question, elle est plus délicate.
Et sur ce point-là, les secteurs des transitions et le secteur des énergies renouvelables peut souffrir. Mais enfin, après, j'ai tendance quand même à être optimiste là-dessus. C'est-à-dire que le problème, c'est encore une fois, aujourd'hui, on ne connaît pas la ventilation fine de ce qui va se faire dans le cadre du plan de relance européen. Mais il me semble que la relance économique doit reposer principalement sur l'innovation. Et l'innovation, enfin en tout cas pour l'Europe. Et l'innovation, elle se situe dans ces secteurs d'activité-là. C'est là, en fait, qu'il faut aller. Donc, ça me semblerait surprenant quand même que tous les efforts de recherche qui ont été entrepris, tous les efforts d'accompagnement des petites startups ou des plus grosses entreprises pour inventer, en recherche et développement sur de nouvelles technologies, ne soient pas poursuivis après le Covid. Après le Covid. D'accord, très bien. Et on va, une dernière question, là, c'est sur le pessimisme de Thomas Burelli, s'agissant à la fois du droit international, de l'environnement qui, au fond, n'est devenu qu'un gros bouclier basé sur l'initiative volontaire. Alors, est-ce que vous voyez là un avenir du droit international de l'environnement dans la mesure où progressivement, en tout cas historiquement tel que vous l'avez indiqué, l'essentiel des crises ont parfois suscité des rebonds, mais qui ne sont pas directement liés à la dimension protectrice du droit international de l'environnement. Quel avenir alors? Ouais, bon, après, c'est la matière que j'enseigne, je l'aime beaucoup. Hein. C'est juste que parfois, c'est dur de se motiver quand on analyse les cadres et qu'on se pose la question de leur impact et du lien entre les effets positifs et le cadre. Bon, on a des bons exemples. Le cadre lié à la protection de la couche d'ozone, bon, voilà, celui-là, tous les ans, on est super content de l'enseigner parce qu'on se dit, voilà, là, il y a une victoire, etc. Ouais. Mais le problème, c'est que quand on regarde cette problématique-là, elle est extrêmement ciblée. On a eu un alignement des planètes extraordinaire pour cette problématique-là. On avait des substances alternatives qui permettaient d'arrêter d'exploiter les plus polluantes. Il y avait des États qui n'avaient pas encore utilisé, qui n'utilisaient pas encore massivement ces ressources-là. Changement climatique, on est sur un problème d'une échelle beaucoup plus grande. On est sur des produits qui sont vraiment au cœur de nos sociétés. C'est pour ça que je suis un peu pessimiste. Mais attention, c'est pas pour ça que je continue pas à en faire. C'est pas pour ça que je continue à penser qu'il faut continuer. Mais c'est juste qu'à force de lire, ce que je supporte pas, c'est les déclarations super enthousiastes avant, pendant et après les conférences. Là, on nous dit que 2020 aurait dû être une année clé, etc. Bon, 2015, c'était déjà une année clé pour le climat. 97 avec Kyoto, c'était déjà une année clé. Donc, c'est juste ce discours-là super enthousiaste, moi, qui parfois me met un peu le moral à plat. Mais je sais que le droit international est très important. Pour des juristes, c'est important. Même si ce n'est pas parfait, ça nous donne quand même une base. Il faut continuer, évidemment. C'est juste que l'accord de Paris, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de fantastique. La logique juridique est très intéressante. Mais malheureusement, je pense que ça ne fonctionnera pas, puis c'est risqué. Mais bon, non, on continue. Évidemment. Je peux me permettre d'ajouter un micro-mot parce que ça m'intéresse beaucoup ce que dit Thomas Burelli. En fait, il y a bien quelque chose qu'il faut distinguer, c'est qu'une transition énergétique, par exemple, n'est pas une transition environnementale. Et que la lutte contre le réchauffement climatique n'est qu'un pan, de la protection de l'environnement. Et qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai que des efforts vont être consacrés à la lutte des émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas la seule chose. Et c'est-à-dire que ce dont je parlais, la transition énergétique sur l'innovation, etc., ça se fera au détriment de la faune, de la flore. Enfin, on peut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre sans protéger la planète. C'est ça. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. En tout cas, c'était un plaisir. En tout cas, merci bien. Et on repasse le micro à Alfonso Lopez. Merci beaucoup. Merci Aubin, Louis, Thomas. C'était vraiment, et Eric pour cette présentation. Very good presentation, Eric, about the indigenous perspective and the USMCA. Je me suis vraiment réjoui de vous écouter dans cette discussion si dynamique. J'avais une petite… j'ai des questions, mais ça reviendra, sur l'interaction globale et l'interaction régionale des acteurs de la transition énergétique et comment cette citoyenneté énergétique peut jouer un rôle principal dans la production des normes, la production des lois, puisqu'on semble posséder quelque part le législateur, qu'il soit européen ou national,
de différentes dimensions de la loi et on semble vouloir empower, non? Je ne sais pas comment traduire le terme de donner le pouvoir donc aux citoyens au moment de dicter quelles sont les différentes orientations que la transition énergétique devrait avoir. Mais nous devons continuer. Je vous remercie vivement de votre participation. Tout restera enregistré, donc j'espère qu'on pourra encore en discuter. Encore merci. Bien. Merci à bientôt. bien. Oui. Donc, entonces vamos a cambiar al siguiente panel. Nuestro siguiente panel sobre COVID-19, salud, energía y medio ambiente. Es este taller que está organizado con estudiantes de del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se va a estructurar de la siguiente manera. Hemos tenido una baja durante la organización. Emilio Adrián Gutiérrez Terrones, alumno de la facultad, que nos iba a presentar su trabajo nos iba a hacer una presentación sobre su trabajo en concreto con la visión global de nuestro seminario. No va a poder participar, ha tenido un imponderable familiar, pero sí seguimos adelante con las intervenciones de Valentín Boco Parreira y Omar Sánchez. Antes de todo, querría centrar el tema en COVID-19, salud, energía y medio ambiente. Energía y medio ambiente serán abordadas por Omar Sánchez García con su presentación sobre transición energética. Valentín Boco Parreira nos va a hacer una presentación interesante sobre el impacto del COVID-19 en el entorno penitenciario en México y cómo comparativamente con Canadá y Estados Unidos, qué conclusiones podemos sacar. Y por mi parte, pues querría hacer una breve presentación sobre COVID-19 y salud en Estados Unidos y México y cómo o en qué situación nos encontraríamos ahora, en qué situación nos encontraríamos en este momento. Bien, yo creo que lo que podemos ubicar o reconocer en estos momentos es que existe una cierta fatiga pandémica. No sabría muy bien cómo explicarlo, pero es cierto que nos encontramos ya en un cansancio por las diferentes informaciones que hemos ido recibiendo relativas a la pandemia. Todo empezó en el caso concreto de Estados Unidos, empezamos en el mes de marzo. En el mes de marzo y desde entonces se han tomado diversas medidas legales y administrativas que nos han ido impactando. Creo que nos tenemos que situar hoy en día, ahora mismo, cuando seguimos tratando de esta pandemia en tiempo real, nos tenemos que situar en ese contexto de cansancio en el que nos encontramos y que entiendo que es un riesgo mayor a la hora de contrarrestar la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya se agota ante las distintas acciones que ha llevado a cabo para evitar el contagio, se relaja y cuando se relaja queda entonces abierta la posibilidad de ese mayor contagio. Estamos descubriendo además que los entornos familiares están siendo ahora foco de una mayor infección. Es decir, familias de núcleos familiares de pequeño o gran tamaño, donde ante un confinamiento menor, porque en definitiva seguimos confinados, pero no con un confinamiento duro, o podríamos decir lo que llamamos aquí un hard lockdown, sino más bien estamos en un soft lockdown, es decir, medidas de confinamiento sí, pero flexibles que nos permiten movernos ubicados en un entorno de fatiga pandémica, nos relajamos y puede entonces llegar ese incremento de contagios como está ocurriendo, como saben, en México, está ocurriendo en Europa en estos momentos que se encuentra confinada, varios países se encuentran confinados y Estados Unidos donde siguen aumentando los casos de contagio. Es cierto que van reduciéndose los casos de fallecimiento, los casualties están reduciéndose, pero siguen existiendo casos de contagio. Bien, nos encontramos además coyunturalmente, es decir, as we speak, en el mes de noviembre de 2020, con lo que podríamos llamar la twindemic. Ya no estamos en la pandemic, estamos ahora ya en un momento del otoño-invierno, en función de dónde nos encontremos en el hemisferio, estamos más expuestos a contagios por razón de frío, la estación de la gripe o la flu season, como el contexto de gripe en el que nos podemos encontrar, que pueda ir asociados con catarros o procesos catarrales.
Así pues, vamos a encontrar que la gripe, que ya es un tipo de enfermedad que cotidianamente se lucha tanto con vacuna o con medios naturales para aquellas personas que no se vacunan, tenemos frente a ello el COVID. Luego, entonces, dual o twindemic, una posibilidad de que se exacerben los síntomas y ambas enfermedades. Seguimos igualmente a día de hoy, luego voy a hacer un pequeño repaso, pero seguimos igualmente a día de hoy recomendando de manera muy clara, recomendando las medidas de distanciamiento social, el lavado de manos, la higiene personal, esas medidas de higiene personal y también el porte de mascarilla. Pocas disposiciones legales se han adoptado en Estados Unidos, por lo menos en los últimos meses. Lo que sí han seguido recomendándose por parte de la CDC y por parte de los distintos estados de Estados Unidos, el llevar la máscara de manera obligatoria, el porte de máscara, en lugares públicos. Aunque también en Estados Unidos en concreto se ha politizado en cierta manera el porte de máscaras, de mascarilla, de cubrebocas, pero ha sido, como digo, una de las disposiciones que desde el punto de vista legal y administrativo se han incorporado y es indispensable portarlas. Y desde luego, pues también yo creo que como medida de solidaridad, de solidaridad comunitaria, en cuanto nos podemos encontrar en espacios de aglomeraciones o espacios donde haya más personas. Así pues, situación sin precedentes la que estamos viviendo. Hemos pasado, se acordarán ustedes cuando nos avisaban en el mes de febrero, marzo, tímidamente, marzo, abril, mayo, pasábamos de la fase de contención, tratando de contener la pandemia, hemos pasado a la fase de contagio y de la fase de contagio hemos llegado ya a la pandemia, de la cual parece que no terminamos de salir. Fauci, el director médico asesor del presidente Trump, sigue diciendo que nos encontramos en la primera ola de contagios. Así pues, es cierto que si vemos o analizamos la curva de contagios, la misma no ha llegado a bajar, no podemos reconocer que ha habido una bajada para luego volver a subir en una segunda ola, seguimos ahí, con lo cual es cierto que desde un punto de vista, aunque sea estadístico o analítico, no podemos considerar que nos encontremos ya en una segunda ola, nos encontramos en la primera, pero viene a añadirse a la ola de la gripe, que es la propia de esta estación. Desde los comienzos de la pandemia hemos sido testigos a nivel global, nuevamente, pero también a nivel local, regional y local, de las distintas medidas que las autoridades administrativas y gubernamentales han adoptado. Medidas de protección de salud pública, de estrategias de salud pública, motivadas por distintas razones, en todo caso. Sí, pues planificadas más o menos, hemos podido ser testigos también de una cierta improvisación por parte de algunos gobiernos, tratando de influenciar, de inspirar, de detener la propia pandemia. Lo que está claro es que detrás nos encontramos, desde un punto de vista jurídico, con el análisis de que se trata de reducir el número de fallecimientos, como es lógico, garantizar la seguridad pública, la salud pública, la tranquilidad pública, también todas ellas nociones que, como saben, forman parte del concepto de orden público que es el que justifica legalmente que las distintas autoridades y poderes públicos puedan no solo tomar esas medidas, sino exigir su cumplimiento, es decir, la ejecución forzosa de esas medidas. Ahí, igualmente también, desde un punto de vista comparado entre México y Estados Unidos, vemos que el alcalde de Houston en ningún momento consideró oportuno que debía comenzar a imponer sanciones, multas a aquellas personas que no cumplieran con las instrucciones, las órdenes ejecutivas dictadas por el ayuntamiento. Sin embargo, nos hemos encontrado también con medidas como ha podido ocurrir en Francia o España, que sí han sido ejecutadas, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, la policía, tenía la obligación de acatar, de hacer cumplir y a través de ello, pues, imponiendo sanciones. Así pues, fundamentos estratégicos, cada país ha llevado a cabo los suyos en base a la protección del bien común, del bien jurídico vida, sabemos, componente humanista de nuestros sistemas jurídicos y que en definitiva lo que van es a proteger las vidas humanas. Es difícil analizar la cuestión numérico-estadística del virus. Es cierto que en Estados Unidos, por ejemplo, tras fechas especialmente celebradas, ha seguido un pico de contagios.
desde el 4 de julio hasta Labor Day, Memorial Day, y estamos ahora también temiendo que después de Thanksgiving esto pueda incrementar. De hecho, se habla de que la nueva administración pueda estar planteándose ya un lockdown, un confinamiento nuevamente entre 4 y 6 semanas, que ya está siendo entre las medidas que sería pues, presidente electo, por ahora el candidato que parece va a ser presidente de los Estados Unidos, ya está anunciando. A la hora de abordar también la cuestión del COVID, la salud, en esta dimensión norteamericana que estamos queriendo hacer en este seminario, nos damos cuenta que se reúnen nociones de ciencia política, nociones jurídicas, nociones sociales, nociones económicas. De hecho, la disyuntiva es entre si abrir la economía o mantener unas instrucciones más bien abiertas al mantenimiento de la economía, o si uno más bien al contrario, mantener determinados niveles de confinamiento, porque hemos visto durante estos 8 meses que llevamos de confinamiento, semiconfinamiento, que se trata no de compartimentos estancos, sino de una escala, de un grado, determinados niveles de confinamiento que se van a poder ir poniendo en marcha a la hora de ir abriendo paulatinamente el mercado, ir abriendo paulatinamente la sociedad y la vida en sociedad. Lo que está claro es que las medidas higiénicas y de distanciamiento social han venido para quedarse y tenemos que hacerlas nuestras en nuestra actividad de cada día. La crisis sanitaria del COVID ha impuesto estas medidas político-administrativas que, como les digo, entran en conflicto. Vamos a tener que llevar a un análisis de salud pública o de salud, el característico balance riesgo-beneficio, por supuesto para proteger sanitariamente a la población, pero también para garantizar que la economía funcione. Va a haber crisis, en las mesas anteriores se ha hablado de la crisis que ha traído el COVID, incluso el profesor Louis de Fontenelle se cuestionaba que hay crisis económica, hay crisis social, hay crisis incluso políticas en algunos países, nos encontramos actualmente viviendo esas cuestiones, es decir, hay una crisis generalizada, luego por tanto tal vez debamos plantearnos cuál es esa noción de crisis, esa situación. Se entiende que crisis es algo que viene a ser temporal, pero si se queda de manera más o menos arraigada, entendemos que esa noción debe cambiar en torno a una etapa en la que podemos estar viviendo más larga que las características crisis que se pueden estudiar como crisis precapitalísticas, capitalisticas en el ámbito económico o crisis sociales o sanitarias en los ámbitos respectivamente de salud y de población. Así pues, riesgo-beneficio, análisis científico médico epidemiológico que estamos llevando a cabo de manera sistemática o que tratamos de aproximarnos a aquellas entidades o instituciones que lo realizan de manera recurrente para poder saber qué podemos hacer. Mi presentación brevemente y que extiendo un poco a sabiendas de que nuestro alumno Emilio Adrián Gutiérrez Terrones no podrá presentarse en el panel hoy, se va a estructurar principalmente en 2 partes. Por un lado, las normas y medidas administrativas de salud pública adoptadas en Estados Unidos y México, y muy específicamente en Texas. Y en segundo lugar, las distintas teorías que siguen gravitando en torno al cómo hacer frente a la crisis de la COVID, a la crisis del virus del COVID. Así pues, en Estados Unidos no estamos viviendo, es una particularidad histórica, y es que se vivió y se sigue viviendo una particularidad histórica, y es que desde un punto de vista sanitario, todos los estados de Estados Unidos están viviendo a la vez un tipo, de algún modo, algún tipo de alarma, de situación de alarma, de pandemia sanitaria. Históricamente ha habido casos de contagios, ha habido casos varios de epidemias, pero nunca realmente se han vivido hasta el punto de que todos los estados de Estados Unidos estaban en alerta por esta pandemia. El papel desempeñado por el Center for Disease Control and Prevention, el CDC, ha sido el papel siempre de un órgano instructor, clave, asesor en las distintas instrucciones que ha emitido, veremos luego algunas de ellas. Como ley principal tenemos que citar el CARES Act, Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, que fue firmado el 27 de marzo de 2020 y que conllevó un paquete de ayudas para mitigar
lo que se llamó el Relief Package, más de 2.000 millones de dólares para paliar el impacto de salud pública y económica que tenía, impacto económico del COVID-19. La ayuda llegó de manera muy rápida a las familias y pequeños negocios por debajo de unos determinados salarios, con ayudas que oscilaban entre los $1.200 para individuos, $2.400 para parejas y $500 por hijo adicional. Estados Unidos, porque se ha visto también que otros países en Europa han querido llevar a cabo esta ayuda a las familias y a los negocios, utilizó un sistema muy, muy sencillo y muy rápido, que en ese sentido creo que merece la pena poner de relieve porque podemos inspirarnos en él, y era el contar con hacer los ingresos en las distintas cuentas de los sujetos pasivos, es decir, los sujetos que habían pagado sus impuestos a través de un número de cuenta, pues usar ese mismo número de cuenta para recibir las ayudas. Las instrucciones del CDC han sido varias, de limitar las celebraciones y eventos numerosos, sobre todo del uso de mascarillas, de no congregarse más de 10 personas, etc. Con la presidencia, con el presidente Trump, había una tensión en la apertura entre confinamiento y apertura de la economía, siendo consciente del virus, planteaba la posibilidad de ir abriendo. Entonces, planteó en un primer momento que en la semana de Pascua se podría abrir el mercado y la economía en Estados Unidos, luego se fue posponiendo paulatinamente, pero notábamos esa intención suya de abrir la economía. A nivel de Texas, el gobernador no emitió específicamente una orden estatal de confinamiento, pero sí diversas medidas ejecutivas executive orders sobre pues, que no hubiera reuniones sociales de más de 10 personas, que se redujeran la apertura de bares, restaurantes y gimnasios, la cantidad de personas que pudieran estar presentes, que no debía reducirse la visita a los centros de ancianos, por ejemplo, y que las escuelas debían quedar temporalmente cerradas. En Houston, localmente, el alcalde de Houston emitió una Stay Home, Work Home Order, una medida para trabajar desde casa, y a partir ya del 27 de abril de 2020 se plantearon una serie de fases por el gobernador de Texas para ir reabriendo la economía. Una primera fase con un 25% de capacidad, veníamos, como digo, de un cierre hasta el 27 de abril, estábamos confinados. Lugares de culto, restaurantes, gimnasios, peluquerías estaban en esa fase primera, abiertas a un 25%. Llegábamos al 22 de mayo con una apertura al 50% de los restaurantes y así seguíamos adelante. Nos encontramos de facto en la actualidad y todavía con una medida de cierre, de confinamiento, diríamos soft confinement, con curbside delivery, es decir, coches que acuden al restaurante. Algunos están abiertos ya, pero en medida de las capacidades, respetando las órdenes ejecutivas del gobernador de Texas. Otros están cerrados y no dan servicios, sino solo para recogida de comida. Bien, y terminando muy rápido para dejar el panel a los dos estudiantes que van a participar, hablar de las distintas teorías sobre el virus del COVID. Básicamente han sido tres a lo largo de todo este tiempo. La teoría de los test masivos, la teoría de la inmunidad de grupo y la última, la más esperanzadora, la teoría del virus genéticamente modificado y por ende de la vacuna, la teoría de la vacuna. Bien, la teoría de los test masivos, el ejemplo más claro fue el de Corea del Sur, que tuvo una manera de gestionar la crisis de primeras muy eficaz. Es un país donde en la actualidad, también para viajar, como otros países como Taiwán, cualquier persona que venga está confinada en un hotel durante 14 días, no le dejan salir, está vigilada por la policía para evitar los contagios, pero también se someten a test masivos. Entre los test distinguiríamos los test PCR, no los serológicos, que son test más rápidos, los test serológicos, pero que a veces pueden inducir a error. Bien, dejaré de lado aquí, se trata principalmente a la hora de abordar la teoría de los test masivos, la capacidad de cada estado, y digo estado, cada país, y así también cada estado en Estados Unidos, de afrontar estas cuestiones, así como México también, que está realizando test a su población. En segundo lugar, tenemos la teoría de la inmunidad de grupo, que fue una teoría que fue impuesta por Suecia. Es aquella que lo que hizo fue de primeras dejar que la inmunidad de rebaño, también se le conoce, que la inmunidad se fuera generando por el sistema inmune de cada persona reaccionando al virus y sobre todo centrándose en la gestión de camas y gestión de hospitales para hacer frente a cualquier tipo de oleada de personas que pudieran acudir. Y por último, la teoría del virus genéticamente modificado, que vendría a decir que este virus ha sido efectivamente
genéticamente modificado, ha sido de producción humana, probablemente para realizar algún otro tipo de vacuna relacionada con el SIDA. Así lo planteaba Jean-Luc Montagnier, que fue el premio Nobel por haber descubierto el SIDA, cómo planteaba que se ubicaba en el propio gen del virus, se reconocían segmentos genéticos del SIDA y que pues, probablemente hubiera sido algo relacionado con esa vacuna lo que se hubiese creado. Son todo teorías, se adhieren, o no se adhieren a ellas, otros no, pero en definitiva lo que plantea es la creación de la vacuna. Es esperanzadora la cuestión con Pfizer. Lo que hemos estado viendo a nivel epidemiológico es que no es automático, es decir, aun cuando la vacuna sea eficaz y se cree, hasta que lleguemos al sistema de inmunidad deberán transcurrir 3-4 años, con lo cual nos tenemos que plantear que hasta que realmente la vacuna haya hecho efecto en toda la población, debemos estar llevando a cabo una estrategia de salud pública por lo menos en los próximos 3-4 años de planteamiento. Bien, hasta aquí lo que quería mencionar. Voy a, sin más, dar la palabra a Valentín Boco Parreira, que nos va a hablar, Valentín, sobre la influencia del COVID o el impacto del COVID en los centros penitenciarios y cómo, desde un punto de vista de derecho comparado, va a realizar una serie de recomendaciones. Valentín Boco Parreira es de Argentina, estudiante actualmente del TEC de Monterrey. Y bueno, sin más dilación, por favor, Valentín, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y como se ha mencionado, voy a hacer una comparación entre estos 3 países que forman parte del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, en el cual voy a analizar las medidas que tomaron estos países para controlar la pandemia de COVID-19 en los centros penitenciarios, cuáles fueron las respuestas inmediatas y cuáles fueron las críticas que existieron a estas respuestas. Además de esto, en esta presentación voy a buscar una solución que podrían haber realizado los 2 países que se vieron más afectados, ya que uno de los países tuvo una respuesta efectiva al COVID-19 en las cárceles, pero hablaré de eso más adelante. Y para organizarnos mejor, esta presentación la dividiré en 3 secciones. Primero que todo, voy a analizar la respuesta inmediata que tuvo cada país y será una comparación. Con respuesta inmediata me refiero a qué se hicieron los primeros meses, aproximadamente entre marzo hasta mayo del año 2020, qué acciones realizaron los gobiernos de cada país. Después de eso, voy a hacer un análisis individual por cada país de cómo respondieron a la pandemia y qué acciones tomaron alrededor desde el mes de marzo del año 2020 hasta este momento, en el mes de noviembre. Y finalmente se va a buscar una conclusión en la que esperemos que se intente llegar a una respuesta, a una solución para estos problemas. Voy a comenzar analizando la respuesta inmediata que tuvo el gobierno mexicano. Un mes aproximadamente después de que empezara la pandemia, el subsecretario de Salud en la República Mexicana, Hugo López-Gatell, anunció el primer caso de COVID-19 en un centro penitenciario. Sus comentarios al respecto fueron que no había que preocuparse, pero que era cuestión de revisar cómo iba evolucionando estos casos. 10 días después, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Senado aprobó la ley de amnistía. La ley de amnistía consistía en 8 artículos, los cuales explicaban cómo ciertos reclusos de México, como las mujeres criminalizadas por el aborto, las personas de comunidades indígenas que no hayan tenido la oportunidad de recibir una defensa adecuada en un tribunal jurídico y los jóvenes que hayan cometido delitos de la salud tendrían la oportunidad de hacer una petición de liberación gracias a la pandemia y así poder hacerla a sana distancia en las cárceles. Como se explicará más adelante, no fue la respuesta más efectiva, fue una buena intención, pero no fue tan efectiva como podría haber sido. Y bueno, después de eso continuaremos con Estados Unidos. El gobierno de ese país tomó medidas similares. También buscaron liberar personas que hayan cometido delitos que no sean considerados como graves, para así dejar más espacio en las cárceles y evitar que estén tan juntos los reclusos y los miembros del personal de estos lugares. Estados Unidos, un ejemplo de esto, fueron en el estado de California, donde se bajaron las fianzas de delitos no graves, como por ejemplo robos menores, entre otros, a $0. Y finalmente vamos a hablar de Canadá, que hizo la misma cosa, en la cual liberaron reclusos de cárceles provinciales. Es importante entender la diferencia entre una cárcel provincial y una cárcel federal.
En Canadá, las cárceles provinciales principalmente se contienen a personas que estén esperando un juicio o que sean de ciudades lejanas, que sean de pueblos lejanos a las ciudades principales, es decir, en las provincias como Nueva Escocia, Ottawa o Quebec. Se liberaron aproximadamente 6,000 personas en estos centros penitenciarios provinciales, lo cual es aproximadamente el 25% de las personas. Como podemos ver, las medidas de los tres países fueron muy similares. Los tres países al inicio de la pandemia se concentraron en liberar a las personas que no hayan cometido delitos tan graves para así poder tener más espacio en las cárceles y así dar la bienvenida al personal médico que viniera a apoyar la situación. Sin embargo, como vamos a entender más adelante, el único país que realmente pudo manejar esta pandemia de forma efectiva en las cárceles fue Canadá. Ahora voy a empezar analizando México individualmente y comenzaré hablando acerca de la previamente mencionada ley de amnistía. Considero que la ley de amnistía tiene buenas intenciones. Liberar personas que no hayan cometido delitos tan graves o que quizás sean inocentes y no se les haya proporcionado la defensa apropiada, como se mencionó en las comunidades indígenas, que no se le dio las defensas apropiadas en un tribunal jurídico. Considero que es bueno para todos, ya que se promueve la sana distancia en las cárceles y hay justicia para esas personas que quizás no hayan cometido nada. Sin embargo, la aplicación es otra cosa. México no logró hacer la ley de amnistía en manera efectiva. Primero que todo, cuando se anunció la ley de amnistía, cuando se publicó los 8 artículos, no tomaron, ¿cómo explicarlo? Entre el proceso se tardó entre 2 a 6 meses. Es decir, si alguien hizo una solicitud en el mes de abril, que fue cuando se aprobó, se podría liberar hasta el mes de junio o quizás hasta el mes de octubre, dependiendo de cuándo se tardara. Sin embargo, algo que no especifica la ley de amnistía, pero que es posible, es que si el proceso no ha sido respondido en esos 6 meses por el gobierno de la República, automáticamente es denegado. Es decir, si los trabajadores se tardan más de 6 meses en responder la solicitud, automáticamente se cancela y esa persona no será liberada. Además de esto, existen, bueno, al analizar la ley de amnistía y los 8 artículos que existen, podemos darnos cuenta, primero que todo, hay varios errores de redacción, lo cual no es tan grave, pero nos demuestra que no se puso la suficiente atención a esta ley que podría afectar la vida de cientos de miles de personas. Además de esto, uno de los casos de las personas que podrían ser liberadas, se especifica en el primer artículo de la ley de amnistía que las mujeres que hayan sido arrestadas por aborto cuando todavía era legal en México podrían ser liberadas. Sin embargo, para cuando se aprobó la ley de amnistía en el mes de abril del año 2020, no había una sola mujer que estuviera arrestada por ese delito. Es decir, un artículo entero de esa ley de amnistía fue dedicado a un sector de la población que no existe. Que todas las mujeres que habían sido criminalizadas por el aborto antes de que se aprobara la ley de amnistía ya habían sido liberadas. Después de esto, también, no sé, cuando se anunció la ley por primera vez, no fue tan clara. Tuvieron que hacer correcciones más adelante para que esta ley fuera más clara. Como se ha mencionado anteriormente, existían los errores de redacción, lo cual no permitía que la gente pudiera entender muy bien qué es lo que tenían que hacer exactamente para hacer la solicitud. Ahora, para los propósitos de la investigación de este artículo que escribí, tuve una entrevista con la abogada Verónica Garzón de la Asistencia Legal para los Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro en México que se dedica principalmente a luchar por los derechos de las personas privadas de libertad. Comentó la abogada es que en México no se han hecho reportes oficiales de cuántas personas en las cárceles han sido contagiadas de COVID-19. El último reporte fue en el mes de julio de este año. Es decir, llevamos aproximadamente 4 meses sin tener una actualización en este reporte. Lo que hizo ella, la abogada Verónica Garzón y la Asistencia Legal para los Derechos Humanos, es hacer una investigación aparte y comenzar a entrevistar familiares de reclusos o hasta personal de los centros reclusores para intentar encontrar un número exacto. Entonces, no es fácil encontrar una cantidad real de cuántas personas han sido contagiadas de COVID-19 en las cárceles de México. Se estima que aproximadamente 3,335 contagios existieron en las cárceles de México y la ley de amnistía ha liberado a 3,760 personas. Suenan como números positivos, pero aún así el problema no solo es sobre cuántas personas se han liberado, sino también la condición en las que están las cárceles y cómo trabaja el personal médico en estos lugares. En el mes de julio de este año,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también conocida como la CNDH, hizo unas visitas a varias cárceles alrededor del país en estados como la Ciudad de México, Puebla. Principalmente fueron estados del centro del país, pero se visitó alrededor de toda la República. Este reporte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llegó a la conclusión que muchas de las cárceles que existían en el país, una cantidad preocupante, según ellos, no realizaba pruebas de COVID-19. Es decir, una cantidad grande de las cárceles del país no realizaba las pruebas, así que quizás las personas que fueran asintomáticas en esas cárceles no tenían manera de saber que tenían el virus. Además de esto, reportaron que la calidad de los materiales médicos con los que contaban la mayoría de estos lugares era muy pobre y que no era suficiente como para poder evitar los contagios. Bueno, una última cosa que me gustaría revisar en el caso de México, antes de seguir adelante con Estados Unidos, son los incidentes de violencia que han ocurrido causados directamente por COVID-19. Se ha reportado que ocurrieron 20 incidentes de violencia mayores, es decir, botines, peleas entre los reclusos, entre otros, en todas las cárceles de México desde el inicio de la pandemia. Se estima que la mayoría de ellos fueron causados como una protesta al personal médico y a los guardias de la cárcel, porque no se les estaba prestando la suficiente atención y que la gente estaba muy enferma en esos casos. Un ejemplo de esto fue una revuelta en un centro de detención para migrantes en Tabasco, en el cual resultó con un muerto y un herido. Una vez que ya entendemos esto, es momento de hablar acerca del problema más importante que existe en las cárceles de México. Esto desde antes de la pandemia. Esto es la sobrepoblación. En México actualmente existe alrededor de el 10% de las cárceles, existe una sobrepoblación del 10% en general en todas las cárceles de México. Es imposible promover la sana distancia y que las personas tomen las medidas de salud adecuadas cuando la gran mayoría de las cárceles del país están con más personas de las que pueden contener. Y bueno, una vez que ya entendimos todo esto, voy a pasar adelante con Estados Unidos. Estados Unidos no ha realizado informes específicos oficiales en donde se reportara de manera adecuada el número de casos de COVID-19, por lo que para el artículo tuve que utilizar revistas como Science Mag, la cual reportó que en Estados Unidos para el mes de septiembre del año 2020 habían aproximadamente 120,000 casos de COVID-19 en las cárceles con 1,000 fallecidos. Suena como un número más impactante comparándolo con los 3,300 que existen en México, pero es importante también tomar en cuenta el número de personas que hay en las cárceles de Estados Unidos y compararlo con el de México. Estados Unidos, para el año 2020, se estima que tiene aproximadamente 2.1 millones de reclusos en todas las cárceles del país, mientras que México tiene menos de 200,000. Ahora, es también importante tomar en cuenta que Estados Unidos hizo las mismas medidas que México, en las que se buscó liberar reclusos, pero esto no fue una medida nacional, sino que cada estado tenía que hacerse responsable por esto. Pero como era de esperarse, no fue efectivo. Un ejemplo de esto es la ciudad de Kansas City. Para el año 2020 se estima que Kansas City tiene aproximadamente 10,000 reclusos en todas las cárceles de la ciudad, pero solo se liberaron 6 reclusos para el mes de junio de este año. 6 reclusos de 10,000, lo cual nos muestra que es un número impactante. Quiero hablar acerca del problema más importante que existe en las cárceles de Estados Unidos desde antes de la pandemia, y estas son las condenas injustas. Según varios reportes, se estima que entre el 2 y el 10% de las personas en la cárcel tuvieron una condena injusta y que son inocentes. No suena como un porcentaje tan grave, pero cuando nos ponemos a pensar en el número de personas, es ahí cuando nos damos cuenta de la gravedad del problema. En Estados Unidos hay entre 46,000 y 210,000 personas que tuvieron una condena injusta y que son inocentes. Ahora, finalmente voy a hablar acerca del caso de Canadá. Como mencioné anteriormente, Canadá fue el país con el mejor manejo de COVID-19, no solo en las cárceles, sino que en general. Pero en Canadá fue el único país en el que el gobierno daba actualizaciones regulares acerca de cuántos casos habían, con una página específica para todo esto. El CSC, que se concentra principalmente en reportar estadísticas acerca de las cárceles en Canadá, reportó que hubieron 365 casos de COVID-19 para el 10 de noviembre de este año, es decir, hace 3 días. Y solamente hubieron 2 fallecimientos durante toda la pandemia. Si comparamos estos números con los de Estados Unidos y México, es obvio que existe una gran diferencia. Más adelante en la presentación voy a hablar acerca de cómo es que Canadá logró esto y qué es lo que podrían haber hecho Estados Unidos y México para llegar a este resultado.
Actualmente se puede decir que Canadá ha liquidado la pandemia en las cárceles de su país. Solo existen 5 personas en total que están contagiadas y los brotes de COVID-19 que existieron en 5 de las cárceles han sido contenidos. Esto se debe principalmente a que Canadá le dio la preocupación suficiente y utilizaron los materiales adecuados para cuidar a los reclusos y además al personal médico. Para finalizar, quiero hablar un poco acerca de las controversias que existieron, especialmente en el caso de México, con la cuestión de liberar reclusos de la cárcel. Un ejemplo de esto es un diputado del Partido de Acción Nacional, el PAN, que es uno de los partidos políticos más grandes en México. Uno de estos diputados mencionó, y cito, el Estado piensa primero en la forma de ayudar a quienes cometen crímenes que a quienes respetan la ley. A quienes cometieron delitos se les tiene toda la comprensión y se les brinda todo el apoyo del gobierno. Es una cuestión moral interesante la que nos presenta, pero es completamente errónea. En México no solo no se le presta la atención suficiente a los reclusos, sino que cuando hablan de los centros penitenciarios, la mayoría de las personas no se concentran en el personal que existe ahí, las personas que trabajan para asegurarse que estas personas estén cumpliendo la ley y que estén saludables y que no se contagien de COVID-19. En México, por ejemplo, 429 miembros del personal penitenciario, lo cual incluye a los médicos que estuvieron ahí trabajando y a los guardias de seguridad que estaban revisando el lugar, se contagiaron de COVID-19. Y de esos 429, 65 de ellos lamentablemente fallecieron. Esto nos da a entender que una gran parte de la población, cuando hablan acerca de la falta de importancia que se le da a la población comparado con las cárceles, se toma en cuenta que ignoran al personal médico que apoya normalmente. Y bueno, para cerrar esto, quisiera hablar acerca de algunas de las propuestas que considero yo que podrían haber tomado México y Estados Unidos para contener la pandemia. No voy a hablar de Canadá, pues como mencioné anteriormente, Canadá manejó la pandemia de manera efectiva en los centros penitenciarios. En el caso de Estados Unidos, considero que algo que podrían haber hecho es promover los arrestos domiciliarios. No solo no se verían forzados a liberar a las personas, sino que simplemente los enviarían a sus casas y aún así se mantendrían cumpliendo su condena. Esto hace que las cárceles tengan más espacio y que se promueva la sana distancia. En el caso de México, lo que creo que podrían haber hecho es apostar más en la ley de amnistía y hacer más claros los requisitos que necesitan tener las personas para poder hacer estas solicitudes, ya que como se mencionó anteriormente, no se le dio la importancia necesaria y la gente no tenía claro qué es lo que tenían que hacer para poder hacer estas solicitudes. Con eso ya acabé mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Muy clara presentación, tengo que decir, y muy escueta en su exposición. Sin mayor dilación, me gustaría dar la palabra a Omar Sánchez para que podamos dejar al final de la presentación un turno para preguntas y respuestas. Omar, te cedo la palabra. Gracias. Buenos. Mi nombre es Omar Sánchez García y mi tema es En camino al futuro hacia una transición energética. Que el mundo necesita enfocarse en el uso de energías limpias que vayan en camino del medio ambiente. En primer lugar, mi tema central se enfoca en una transición energética entre México y Estados Unidos. Parto de un marco legal a partir de 2013 tuvo una reforma energética donde sus principios fueron la modernización de Pemex, de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, CFE, en materia de hidrocarburos, la reducción de riesgos ambientales y el impulso de energía amigable con el medio ambiente. De igual manera, este año se volvió a negociar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde se discutieron diversos aspectos políticos, económicos y sociales para las naciones. Existió una incertidumbre debido a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde los candidatos expresaban políticas regulatorias en materia energética totalmente diferentes. Por un lado, se encontraba Donald Trump con el impulso de los combustibles fósiles por delante de las energías renovables. Y bueno, también se encuentra Joe Biden, presidente electo,
con el enfoque en el desarrollo de su país mediante la implementación de una revolución de energía limpia, con un objetivo de unir al mundo para enfrentar más que nada un cambio climático. Esto dejaría a un lado el uso de energía nuclear, el carbón, el petróleo y de alguna forma también el gas natural. La necesidad de realizar una cambio al entorno ha hecho que el propósito de una implementación de reforma en México haya buscado fomentar el uso de los recursos provenientes del medio ambiente, y esto permita ver un atractivo sector inversor en el desarrollo económico. Enfrentamos a una pandemia en la que la Organización Mundial de la Salud ha denominado como COVID-19, donde no solamente ha afectado la salud mundial, sino tuvo un impacto en diversos sectores hasta lograr un desplome económico en la caída de precios. El acceso a energía segura es un elemento vital, especialmente en un contexto donde la crisis provocada por la COVID-19 de esta forma es esencial no solo para prevenir y abordar la pandemia, sino para acelerar la recuperación y asegurar también un futuro más sostenible y resiliente para todos. Hoy en día el uso de energía es esencial debido a que es considerada como una necesidad de primer orden. Este tema para mí es relevante, ya que el crecimiento demográfico y económico es visto dentro de un panorama mundial y ha traído como resultado un consumo mayor de energía. Es necesario dar solución a dicho planteamiento. Lo que se tiene es una afectación al medio ambiente, un uso de recursos naturales y una demanda de energía. Los países han decidido actuar y tomar medidas para prevenir el cambio climático. Un ejemplo de ello es el Acuerdo de París, en el que se establece un marco para evitar un cambio climático peligroso, manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados y prosiguiendo los esfuerzos para, de alguna forma, limitarlo a 1.5 grados centígrados. Asimismo, se encuentra la Agenda 2030, que tiene como objetivo principal el desarrollo sostenible, buscando el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Esto es a través de la implementación de 17 objetivos de 169 metas que mediante indicadores examinan los avances de los gobiernos que lo llevan a cabo. Dicha transición energética se enfoca al abandono del petróleo, el carbón y gas natural como fuentes primarias que proveen energía para pasarlas a sustituir por energías renovables. Como propuesta de solución, expongo el uso del hidrógeno verde. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el planeta. A pesar de que no se encuentra disponible en yacimiento, se puede obtener de otras fuentes como lo es el agua. El hidrógeno verde se produce a través de un proceso en el cual es llamado como electrólisis, en el que se separan las moléculas de agua y de hidrógeno mediante el uso de electricidad, donde son separadas en un proceso de vapor. Bien, bueno, dejando a un lado los aspectos negativos como el costo de obtención, de producción y también de seguridad, tiene diversos impactos positivos que proporcionan un desarrollo 100% sostenible al no emitir gases contaminantes ni durante la combustión ni en el proceso de producción. De igual forma, es fácil de almacenar, es versátil, ya que puede transformar en electricidad o combustibles sintéticos, y también es transportable, lo que puede mezclarse con el gas natural hasta en un 20%. Por lo anterior, tomo como referencia Chile y Alemania como principales países en el uso diferente, eficiente del hidrógeno verde. De primera mano, Chile está apostando por el uso de sus energías en fuentes gracias a su posición geográfica.
y su objetivo es ser un país competitivo que a largo plazo sea de los principales productores al generar el hidrógeno verde más barato. Del mismo modo, Alemania ha decidido invertir 9.000 millones de euros y apostar por la producción de hidrógeno verde y de esta forma convertirse en un líder sostenible al utilizarla como energía en la industria y el transporte. Finalmente, considero este tema importante no solo para los mexicanos, sino para todo el mundo, ya que la tecnología puede aportar un gran apoyo y el uso de los recursos renovables deben ser una prioridad. México y Estados Unidos, a través de tratados internacionales, pueden poner en marcha un gran apoyo al futuro con fuentes amigables al medio ambiente y llegar a sus propósitos de tema. Retomo las palabras del presidente electo de los Estados Unidos mencionando lo siguiente: el calentamiento global es un problema real que debemos abordar con inteligencia. Y para esto, lograr una economía de energía limpia al 100% no es solo una obligación, sino es más que nada una oportunidad. Se desea adoptar un futuro de energía limpia de forma más segura y más justa. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por tan clara presentación. Me gustaría abrir el panel a preguntas por parte de la audiencia. Tengo una serie de preguntas para ambos, pero me gustaría primero dar la oportunidad a la audiencia por si tuvieran algo que preguntar. Si alguien quiere intervenir, pueden hacerlo tanto a través del chat como a través de directamente el uso de palabra. Y mientras se lo piensan, me gustaría, en primer lugar, preguntarle a Valentín si durante la investigación que llevó a cabo se ha podido encontrar con si existe un desfase, y puede ser esta la razón también de la manera en la que evocaba usted se ha tratado el COVID, si existe un desfase entre el estado carcelario en México y las disposiciones internacionales, entre ellas la Organización de Naciones Unidas en relación con el tratamiento del delincuente o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ¿cree que puede existir una disfunción o no tiene cabida alguna plantearlo de este modo, puesto que existe un alineamiento completo o por lo menos próximo entre la situación en México de las cárceles y las disposiciones internacionales del estado de las mismas? Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Considero, no he realizado mucha investigación en torno al documento de tratado del delincuente. Sí estoy enterado de más o menos sobre qué trata, pero considero que hay varias cosas que se realizan en las cárceles de México que no son humanitarias. Una cosa algo de lo que me encontré, por ejemplo, en mi investigación, como mencioné anteriormente en la entrevista que realicé con la abogada Verónica Garzón, son los casos de corrupción que existen dentro de las cárceles de México. Lo que me comentó es que lo que ha investigado ella, independientemente con su organización, es que existen muchos casos en los que los guardias de seguridad, los policías que están en las cárceles, hacen actos de corrupción. Un ejemplo reciente que me comentó respecto a la pandemia, por ejemplo, es un caso en el cual unas familias, como no se habían dicho en las noticias que uno de los centros penitenciarios en la Ciudad de México no contaba con los suficientes materiales médicos básicos, es decir, como gel, jabón, toallas, entre otras cosas, para promover la salud y que la gente se lave las manos de forma correcta. Y lo que me comentó es que ellos platicaron con una familia que fue a este centro penitenciario a donar cosas como jabón, gel y materiales básicos para la limpieza. Lo que me dijo es que los guardias de esta cárcel tomaron los materiales, porque obviamente no podían entrar a la prisión así a dárselos a los reclusos, sino que se los pasaron a los guardias y lo que hicieron ellos fue tomar esos materiales y venderlos dentro de las cárceles a un precio un valor 5 veces mayor. Es decir, ¿cómo explicarlo? No sé, un paquete de pañuelos que normalmente te cuesta 10 pesos, lo vendían a 50 pesos. Esto es terriblemente grave y aunque, repito, no revisé el documento, estoy seguro de que estos casos de corrupción han de romper
con algo que está ahí adentro. Sí, no, indudablemente sería poner en marcha un sistema de intervención, un interventor, un Exacto. sistema de auditoría que lo controlara. Pues interesante. Y Omar, una pregunta que le quería hacer a usted. En relación con la transición energética, hay un concepto que ha sido muy manido también a nivel mundial. Es decir, y lo hemos estado viendo como en su presentación hacía referencia sistemáticamente a pasos tomados por México, pasos tomados, decisiones en Alemania, en Estados Unidos, por supuesto. Con lo cual, encierra un concepto de legislación nacional a la hora de plantear la transición energética. Y estamos siempre ávidos de escuchar cuál es el planteamiento del jefe de Estado en cuestión, o del presidente del gobierno, el primer ministro en cuestión sobre esas materias. Pero ¿cree usted que puede haber alguna fricción a nivel de la noción de transición energética y de su desarrollo desde perspectivas internacionales, podríamos llamar también globales, de transición energética y aspectos regionales y locales sobre una cuestión que parece una carrera de la transición energética? ¿No? Me gustaba mucho el título de su presentación, Hacia el futuro, ¿no? Camino al futuro, casi esa idea de movimiento, de carrera, y que habla también de soberanía, ¿no? Es decir, de que cada Estado tiene soberanía a la hora de plantear su visión en cuestión. Hemos visto cómo el presidente Trump tenía una visión que disiente del presidente electo Biden. ¿Plantea usted que puede haber fricciones y, en su caso, qué soluciones se podrían dar? ¿Cuál es su planteamiento después de su estudio? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, considero que puede haber, lo mencionaba el presidente de Chile y Alemania, en donde actualmente se han impulsado una fuerte visión hacia el futuro para poder sobresalir en tema de hidrógeno, dejando a un lado los fósiles de energías renovables. Considero que puede haber diversas oportunidades, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos, Texas, tomando como punto de partida, ha sido a nivel mundial también reconocido también en este tema, destacando en el uso de fuentes renovables. Y bueno, también aquí en México se puede tomar el punto entre los tratados internacionales como es el TEMEC. Y bueno, aquí en México se puede tomar en cuenta la proyección del actual presidente en cuanto a una refinería denominada Dos Bocas. Sin embargo, a mí me gustaría centrar aquí en México que es una buena propuesta, como es un tema actual, nuevo, y se puede tomar como diversas alternativas como tecnología, que al trabajar de la mano Estados Unidos y México, centrarse en un panorama que refuerce el tratado y trabajar juntos para poder desarrollar alternativas con el uso del hidrógeno verde. Indudablemente, me parece muy apropiado, sí, promover sinergias a nivel global y regional y local para lograr ese éxito en la transición energética, que bueno, no deja de ser por ahora un reto grande, y al cual se une además la situación del COVID, pero interesante. ¿Hay alguna pregunta por parte de la audiencia? Vamos un poco justos de tiempo y me gustaría no dilatar mucho más este seminario que empezó ya hace algunas horas, y empezar con, primero, la entrega de premios de la competencia escrita que hemos realizado, reconocer la participación de todos los estudiantes. Ha sido un placer realmente poder evaluar sus ejercicios y saber que, bueno, de manera tan activa han participado. Voy a hacer entrega y a través de ello voy a compartir con ustedes mi pantalla. Un momento. ¿Qué pasa esto? Sorry, my audio was failing.
Okay, can you see my screen? No, I can't. Now I I'm can. trying to share my screen with you all, and I'm having some troubles to do it. Now it's visible. It's visible now? Yes. Okay, thank you so much. So here is the, I would like to give to the awardees and also to recognize to the person that participated in the North American Consumption Legal Education Writing Competition. So this is, like we said, an annual competition we would like to set from now on. So here, my first acknowledgement, our first acknowledgement, and I'm speaking on behalf of the North American Consumption of Legal Education as director currently of the consortium, goes to Dahlia Maria Vargas Alvarado. We have been able to listen to her today for her document, for her article on competencia, for her article on USMCA effects on each of the parties, taking into consideration the economic crisis caused by COVID-19. This first award goes to her with a prize of $1,500. Here it is. So I would like to thank her for her participation and her wonderful, wonderful document. The second one goes to Eric Child for their participation in our writing competition. Eric, it was a great paper. The title was An Indigenous Legal Context of USMCA Energy, the Environment and Health During These Complex Times of COVID-19. And we have been able to her presentation. The third acknowledgement goes to Omar Sánchez García, that we just heard about Camino al Futuro hacia una transición energética. And he's been awarded about Eric, he's been awarded with $900 and Omar is awarded with $700. And also we have a diploma recognition or acknowledgement diplomas, although there is no monetary prize in it, but for their great participation and really very interesting paper that was presented to Valentín Boco Parreira and COVID-19 y el sistema penitenciario en Canadá, Estados Unidos y México. Very interesting paper that we just heard. And we haven't been able to enjoy the presentation due to a family issue, but we would like also to acknowledge to Emilio Adrián Gutiérrez Terrones for his article, USMCA Energy, Environment and Health Challenges, a legal context legal context in times of crisis. It's not in the Center for US and Mexican Law. This is a mistake that we will correct. So thank you to all of you for your participation. We will contact you soon to give you really very good work to all of you. We'll contact you soon for the details for you to receive the award. So we're still on pandemic's moment, so it would be through a pandemic way of receiving the award. And also the diplomas. It has been a very interesting seminar today. We discussed about the USMCA and how this is impacting on the trade aspects in North America. We have been able to see how the energy and the environment they have been impacted as well, and we have an interesting perception of how the energy and environmental aspects are dealt in Europe, and what are the lessons learned from the European countries, so that we may in North America see some useful of it. And at last, we have also discussed about COVID-19 in the North American region. Very interesting presentation about the penitentiary and how prisons are held, and what we have learned from Canada as a very good model to deal with COVID-19 and with releasing minor crimes inmates so that they can cope within the prisons with COVID-19. And we had Omar Sanchez, that actually his presentation would have fit better with Professor Zau and energy and environment, but as if it was in Spanish, we thought also to make this connection to COVID, health, environment, and energy. And I really appreciate your presentation. Thank you very much to all of you. You will have soon the video available on the NACLE webpage and our webpage. It has been a great pleasure to have you all. Thank you very much for all the participants and for all the attendees.
And I hope to see you next year in the next NACLE competition. Thank you very much to everyone. Have a good rest of the day. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.